Eleko tomboky lasy tomboky vavy dia ampifaliana trano no hitondrana ny arahabantsika any tokantrano any. Amin'izao takariva izao misaotra anareo mbola manaraka hatrany ny fahitalavitra ato anatiny izao fandarana manokana izao, fandarana manokana izay hitondrantsika famakafakana sy adievitra mahakasika an'ireo programan'asa ny kandida izay hiatrika ny fifidianana ho filoham-pirenena ary iresantsika ihany koa mahakasika ny izay vaovao misongadina amin'izao fotoana izao maromaro araka ny efa fahitantsika ny vahiny izay vahiny ato anatin'ny fandarana manokana amin'ity androany ity raha atomboky voalohany indrindra amin'Andriamatoa Roty Andriamandranto isan'ny tafiditra anatin'ny komity mpanohana manakaiky azy eo Andriamatoa Luka Rantsirokavana isan'ny mpandalina toe-karena ihany koa ary manaraka azy ato amin'ny ilany ankavia ato ahitantsika ny Ramatoa Eliana Bezaza ary manakaiky azy eo dia misy ny Toky Benjamin isan'ny mpamakafaka politika ihany koa miarabanareo efatra mianadamianaka. Miarabanao. Eny ary hoentintsika hitondrana ny resaka voalohany aloha zany amin'izao fanombohantsika zao andao hitodika manokana ato amin'ny Madame Eliana Bezaza mavevavy anao hajantsika izy nomentsika fitenenana voalohany ny fanontaniako voalohany angamba dia mahakasika ny hoe ianao isan'ny secrétaire national ny PSD inona ny tena hanohanany ny vondrona antoko PSD ny candidat Marc Ravalomanana. Misaotra amin'ny fanontaniana ary eto dia mifaly miarahaba ny mpijery rehetra nyity fandaharana amin'ity Sky One ity ary miarahaba ihany koa ny namako makafaka eto miaraka amintsika. Raha manontany ianao inona na tonga anay atao amin'ny antoko PSD manohana ny candidat Ravalomanana, misy FDB anankitelo zay voafono ao anatin'ny resaka vina daholo. Raha oharina ny candidat anankiroa fomba mahazatra moa miteny hoe K13 K25 dia ny atao mivinany K25 no hita fa manakaikikaiky kokoa ny vinanay antoko PSD satria ny tenako dia nilatsaka candidat tamin'ny fiodinana voalohany. Ohatra anatin'izany fotsiny ilay resaka ambanivohitra ny fikirakirana ny tontolo ambanivohitra zay ny matimatesany Inga Marc Ravalomanana hatramin'izy efa teo amin'ny fitondrana teo aloha hitantsika rehetra zany. Ary ny vinan'ny PSD dia misy ny atao hoe politika ny kibo izay tsisy hafa amin'izany resaka ambanivohitra koa io satria ny 80% ny tsika malagasy dia mbola olona mipetraka ny ambanivohitra avokoa ary ny ankamaroan'izany dia mpamboly. Ka raha ohatra ka ny 80% ny malagasy no miasa mamokatra ary miakatra ny fahefa-mividiny dia azo antoka fa hiakatra ny vola faobe sy ny arikarena faobe eto Madagasikara. Ka zany zavatra zany dia laharam-pahamehana aminay. Iny zany voalohany. Faharoa ny resaka ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana io. Ninona vina mikasika ny fambolena, mikasika ny indostria, mikasika ny service ny rehetrarehetra raha ohatra ka mbola zao goragora zao no manjaka eto dia azo antoka tsy hoisy zavatra vanina. Misy vina anankiroa hita zany ato amin'ny K13 efa nanao conférence ry zareo tary amin'ny CCI Vato mikasika ny vina entiny hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ny zavatra hitanay tao dia ny amaroa ny vahiny mpanolotsaina izay manamboninahitra ambony miaramila vahiny. Zay zavatra zay voalohany dia fa tsy dia ankasitrahanay loatra satria ohatra ny manevateva ny fiandrianam-pirenena ny malagasy. Zany hoe angaty sisy manamboninahitra ambony eto Madagasikara, mahay zavatra ny ofana, manana expérience du terrain ka ilana manamboninahitra frantsay retraite no andeha anao conseil eto mikasika ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana nga zany malala dahalo, nga zany malala kizo. Ka fanaraka amin'izany koa zany le fitaovana entindry zareo drone, hélicoptère
non tonga dia namaly tamin'ireny débat reny zany ny candidat Ravalomanana hoe nena fitsinjaram-pahefana izay tsy dia nazava loatra tamin'ilay candidat teo akaikiny fa ny zavatra tiany tenenina dia amin'ny alalany fanomezana fahefana ny fotony any anatin'ny fokotany ny fokon'olona no hahavitana iadivany amin'io tsy fandriam-pahalemana io satria ny olon-dratsy dia any anatin'ny fokotany ary ireo olo ireo any misy olon-dehibe any misy ny tanora afaka mifampifehy ary mifankafantatra tsara ka fantatra foana satria ny olona rehetra dia anatin'ny fokotany ka izay fifananarana zay angamba ny zava-dehibe voalohany indrindra ary avy eo koa mo resaka ekonomika ny olona hoe mosary matoa manao dahalo ka io koa zany ahitana vahaolana ato anatin'ny manifesto miresaka an'izay ekonomia izay ihany ianao ka matoa Eliana dia tsy ihany koa misy tanora izay mpandalina an'izay resaka toe-karena izay isan'ny tanora avy any amin'ny faritry manan-karena ihany koa ianao Lucas andao resahana hoe inona raha ny tena nakisy lahatra anao amin'izany hoe tanora avy any amin'ny faritra mpandalina ekonomika mpandalina ara-toe-karena izany amin'izay hoe fanohanana ny candidat mitondra lahirana fadimy amby roapolo izay. Iya marihana tokoa moa zao fa tanora ny tanora eto Malagasy anomboako anazy voalohany aloha dia jerentsika no ny olana inona aloha ilay olana ny tanora eto Madagasikara voalohany indrindra moa zany eo ilay tsy fananana asa aloha izay tena mipahana be indrindra raha ataontsika fotsiny hoe raha ny taremarika ny jerena dia atao hoe 7 isanjaton'ny tanora dia mirohana anatin'ilay atao hoe secteur informel zany hoe mandeha amin'ny tsy ara-dalàna zany ilay izy manaraka izany koa ao koa zany ilay fianarana zany hoe les formation azon'ny tanora mihitsy zany no tsy mifanaraka tsony amin'ilay vanim-potoana ilay fanotontoloana zany hoe le mondialisation amin'izao fotoana izao mihitsy zany tsy mifanaraka amin'ilay filan'ny asa tsony ny fampianarana raha atao amin'ny tebobaiko moa zany les formation zany tsy adéquate tsony amin'ilay tsenany asa zany amin'ilay marché de travail ny olona ny tanora manaraka koa moa zany dia eo ilay hoe famoronana asa zany hoe ny fampianarana izay nataontsika moa zany dia tsy makany amin'ilay culture entrepreneuriale izay foa tady asa foana zany izy dia hoe tsy mba hoe amorona an'ilay asa noho n'inona moa zany izay dia noho ilay hoe tsy ahafahan'ny tanora mamorona asa eto amintsika dia ny hoe resaka hoe eo amin'ny resaka ara-bola voalohany indrindra raha indrana vola ny tanora entina andrararana dia tena hoe sahirana izayana izy noho hoe tany findramam-bola izay tena ambony dia ambony be dia raha jerena moa zany ny programme-n'asa ny candidat izay misy amin'izao fotoana izao dia hita tokoa zany fa ny candidat 25 moa zany ny fandaharan'asa candidat 25 no tena maresy lahatra ny tanora amin'izay zavatra satria mahavoava an'izay olan'ny tanora izay izy amin'izay fa hoe mba hahafahan'ny tanora mandrara mba hahafahan'ny tanora mitady asa ary mba hahafahan'ny tanora mamorona asa eny tsy andeha lavitra isika fa eo akaiky ihany koa misy an'Andriamatoa Ty Randriamandrato ianao tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe komity mpanohany andeha hidirantsika lalindalina kokoa izay hoe vina izay misy toka hitodika any amin'ny candidat mitondra lahirana fadimy amby roapolo tsika dia eo amin'ny resaka fanabeazana sy fampianarana ny tiako tsindriana anontaniananao rehefa mandeha manao fampielezan-kevitra izy misy fotoana mitondra cartable kely kit scolaire mampiseho mihitsiny ary mitondra tablier ho an'ireo mpianatra malagasy isan'ny teneniny foana averimberiny foana izay hoe fanabeazana sy fampianarana izay aminao ve isan'ny tena hoe entina ahafahana mampandroso ny Madagasikara tokoa ny fanabeazana ny olom-pirenena izy io zany le cartable kely sy tablier kely iny entiny manaraka azy satria iny ny fomba tsotra indrindra zany itenenana ny olona hoe zava-dehibe ny fanabeazana fa rehefa hidirantsika lalindalina kokoa izy dia tena misy zany fanovana fotony tena ilainy ny fanabeazana eto Madagasikara zany hoe manomboka avy any amin'ny école primaire makany amin'ny secondaire makany amin'ny université ny anton'izay meko exemple anankiray zany ianao raha niresaka tamin'ny candidat Narson Stéphane inde mandeha dia ozy izy hoe zaho izy tena talanjona mihitsy satria programme tamin'ny 1969 tamin'izy première année en physique no mbola ampianarana ny ankizy en physique eny akatso tsika zany tsy hoe akory hoe faly teniteny fotsiny ny olona eto fa zany kosa aloha
efa tsisy tsony koa zany zay le capacité ananao renouvellement le enseignement eto amintsika eto zany anisan'ny antony lehibe de lehibe indrindra mahatonga atsika tsy matafa avoaka le karazana modèle économique tena tediavintsika zay zavatra voalohany zay le mijery an'le any amin'ny école primaire tsika mbola tsy mazava amintsika foana iteny gasy ve tsika sa iteny vazaha ve tsika sa iteny anglisy tsika sa anao inona tsika mila mazava zany tsika manao an'izy ny zavatra hita zany hoe ohatrany taitra ihany tsika tamin'ny faran'ireny hoe nahitan'ny ministre teo aloha mikasika ny fanabeazana hoe mitondra tablety ho anankizy alavitra be ary amin'ny analyse ahoana moa afahany manampy an'iny na connexion problema na fomba fampianarana an'iny problème zay zany le typana ataontsika hoe olana mihitsy eo amin'le conceptualisation zay mateny azy conceptualisation ahoana nitiavantsika ny fanabeazana hoan'ny malagasy zay le izy raha tonga any amin'ny université zany ianao dia sedrasera le miresaka amin'le manam-pahaizana manodidina ny Marc-Ravalomanana na miresaka aminy na mihaino anazy any amin'ireny le kabary ataony rehefa mandeha manao tournée reny izy dia zao zavatra fantatra hoe tsy alova ve ohatra nanamboatra ny université à Madagascar nanamboatra n'ireo université raha tsy diso misy eniny eran'ny Madagascar toy izay nanao Coliseum ohatra na nanao hôpitaly manara-penitra na ny hôpitaly manara-penitra ary mety hoe tsy alova hoe nanatsara ny hôpitaly efa misy zay zany le mbola very foana le problème na conceptualisation zay hoe tsy mazava amintsika hoe inona le tena tediavintsika zay zavatra zay nefa tsapako zay amin'ny Marc-Ravalomanana tamin'le kabary tafaresaka zay indre mandeha niaraka tamin'olona maro dia averiny foana hoe isaky miteny zavatra ny olona dia ozy izy hoe andriasa aloha azavaika andriasa aloha ahoana ny fifandraisany zany amin'ny fanabeazana ahoana ny fifandraisany zany amin'ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana mila mieritreritra tsara tsika tsy aloha ve mieritreritra tsara averiny tsara foana zay zavatra zay zay mampandrara azy mimpandrara ny tena manao an'izay ka eritreretiko hoe après le tsaikefa maro nisy ny tsara nisy ny ratsy nandalovan'ny Marc-Ravalomanana eritreretiko hoe efa hitany amin'izay zany le atao hoe inona le atao hoe tena vrai homme d'état le homme d'état zany hoe le pia ny mpiaramonina aminy zany hoe tena ho dada marina izy zany amin'io resaka io ka zay zavatra zay tsy hoe taitaitra fotsiny tsika mare hira amin'ny télé na mare resaka any amin'ny gazety dia hoe andraso fanosika ny dady tsika na zany zany tsy dia miantso azy hoe dady fa hoanahy izy candidat Marc-Ravalomanana hitondra mpitondra any Madagasikara tsy hoe fanjakany Madagasikara tsika tsy mandany on élit pas un roi président de république ny tediavintsika ary afaka mitarika atsika sy hiaino le tena zavatra makarary ny vahoaka zay zavatra zay izy ny hitako fa mahavaly an'izay eny efa nijerevantsika teo ny mahakasika ny toe-karena no resantsika ihany koa ny fandriam-pahalemana no resantsika ny mahakasika ny fanabeazana manana mpamakafaka politika ihany koa sika eto Andriamatoa Toko Benjamin andao hoenona indray izy aloha ia ny faharesen-dahatra dia tsotra satria nandeha ny fifidianana fiodinana voalohany be dehibe ny candidat teo mandeha ny fifidianana fiodinana faharoa roa sisan'ny candidat ny candidat Marc-Ravalomanana sy ny candidat numéro 13 ianao zany amin'ny maha-olo-pirenena amin'ny mampanao gazety amin'ny mampanmakafaka dia tsy maintsy manana anjara andraikitra lehibe aloha anazava amin'izay mety mpiaino anao sy ny mpanaraka anao hoe aty ny lalakizorana satria manana responsabilité ngeza be sika mpanao gazety ina maharesy lahatra amin'ny hoe anoanana ny candidat Marc-Ravalomanana mbako manana daholo ilay fanazavana teo hoe misy zavatra tena maika zany eto Madagasikara misy zavatra tena maika ilain'ny vahoaka ao anatina fotoana fohy ny manifesto ny mahavaly an'izay ny manifesto ny mahavaly any hoe ahoana ny resaka fampianarana ahoana ny anomezana sakafo ny vahoaka ahoana ny problema malagasy dia tsotra aiza ny atany anina hoanina aiza ny atany vola ampianarany any zanany aiza no atany fidiram-bola milamina isanandro zay zany no maika amin'ny malagasy ny manifesto ny mamaly an'izay no an'ny candidat anankiray zavatra hitako hoe superficiel be zany le izy tsy mbola zao zany raha ohatra misy olona marary-kibo zany any amin'ny faritra ambanivohitra any tsy misy dokotera
dia ny maika aloha zany dia inona ny amonjena ny olona io no omena siramamy ve izy sa omena inona ny fanafody maika zany fa tsy hoe iandro hopitaly any amin'ny 20 kilometatra ianao zay vao hitsabo ny olona io mila zavatra maika zany eto Madagasikara mila zavatra tena hoe concret tia dia ity zay no ampandrosoana n'le firenena ka amiko mazava be anao anatin'ny manifesto rehefa namaky ianao satria mampamakafaka zay dia hoe efa mijery zany ianao dia ity kosa le tena ilain'ny malagasy amin'izao vanim-potoana misy atsika zao satria tonga an'iny crise 2009 midina be ny toe-karena na ny anahatra ny vahoaka no zany tsy maintsy arenina aloha io fahatrany vahoaka io zay izy vo afaka le nécessaire avant l'agréable dia mahavaly azy tsara le manifesto ny resaka mahakasika ny programme anasika teo ataoko angamba hoe efa mazava amin'izay mpanatrika atsika ny tokantrano any fa andao iresaka kely mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay raha tamin'ny maraina no namoaka fanambarana teo anivo ny sonina ny sampana manokana izay misahana ny fikarakarana ny fifidianana misy ny afetsifetsena hoy izy ireo izay mitsy ilay teny nampiasain'izareo nandritra n'izay fotoam-pifidianana fiodinana voalohany izay ary efa irahantsika malala ihany koa atao anatin'izay fiodina voalohany izay fa nisy ny fangalagam-bato efa mivoaka daholo ireo karazana vondrona sy fikambanana maro samihafa miresaka an'izay hoe fangalagam-bato izay eny fa hatramin'ny vondrona iraisam-pirenena raha dia ny teny hoe tsy nety ny fifidianana izay natrehantsika tamin'iny voalohany iny ankehitriny efa mandeha ihany koa zao ny feo fa efa misy ihany koa ny bulletin précoché any ambadika any izay atrehana ny fifidianana fiodinana faharoa raha ny hevitrareo manokana misy ve ny paikady izay ahafahantsika entina miady amin'izay inona ny mety tososokevitra avy any aminareo entina hisorohana an'izay hoe fangalagam-bato izay mba tena isiny mangarahara amin'ity fifidianana faharoa ity eny tompoko marina fa misy ny afetsifetsena ary izahay dia na dia candidat za tamin'ny premier tour fa rehefa nahita sy nahatsapa fa tena misy ny eritreritra hangalaram-bato dia nivondrona niaraka amin'ny candidat maromaro nanao an'izay dénonciation zay hoe tsy marina ity zavatra ity ny tena lazainay tamin'ny voalohany aloha dia mikasika ny lisy mpifidianana satria iny tena misy zavatra atao hoe loza ny antony dia zao nisy fifidianana ihany ane tamin'ny 2013 fa nisy ny olona tao anatin'ny lisy mpifidianana dia tsy dia be loatra ny menomenina maninona raha ohatra ka iny lisitra iny ihany no navaozana na sorona ny maty nampina ny 17 taona miakatra dia misy lisitra vaovao tsy izany anefa nisy fa ny ankamaroan'ny olona izay azo lazaina fa mety antsasa manila mihitsy ny ponina tokony hifidy eto Madagasikara dia tsy tafiditra tao anatin'io lisy mpifidianana io fa kosa ny ankamaroan'ny olona ny ampasana dia tafiditra ao anatin'io lisy mpifidianana io ka inona mahatonga ny olona ny ampasana nampidirina tao tsisy olona mihitsy manana contrôle an'izay zavatra izay hatramintsika miteny zao satria mety zavatra efa étudier ela be io zavatra io ary amintsika miteny zao betsaka ny karaha-pifidianana izay tsy voazara izay andeha zaraina dia azo antoka zany fa mety eo anatin'io ihany no misy an'ilay olona maty ihany koa izay iza no mahavita manao contrôle hoe voazara soamantsara any amin'ny tompony sa any amin'ny olona izay eritreretina ampidirina angala-bato dia namaty aza ny anaranao fa amena olona velona dia lasa mifidy ilay olona velona anatin'ny fangalaram-bato daholo zany ka ny aiay zany tsy mety misy famahana mahafapo na dia milaza raha ny seni nandrahona mihitsy izy androany hoe migadra asa fa le sanction zany lazainy ho an'izay olona mini anao zavatra tsy mety amin'ireo karatra ireo fa izy any responsable voalohany inona moa no tsy nandraisany andraikitra raha vantany voavita ny premier tour dia nalaina daholo reny karatra reny hoe nizaraina amin'ny tompony dia zay tsisy tompony tazomina fa androany izy efa rapitso ny fifidianana zay vao manao an'izany ka za dia mitana hoe seni foana ny tompony andraikitra zany fa aza fetsifetsena zahay amin'ny hoe mandraondraona na zavatra ohatran'izany fa ianareo ny tompony andraikitra voalohany zany hoe mandeha any amin'ny seni zany le resaka indona fa manakam-baga ihany koa ary totoko Benjamin eo akaiky eo mampamakafaka anao iny efa nazava
talohan'ny fifidianana efa samy natsapany rehetra hoe tsy normal lo terrain lalaovany fa io nampilalaovan'ny gouvernemanta sy ny CENI zany an'ireo candidat io lisy mpifidianana io daholo ny tontolo manodidina ny fifidianana dia nalevan'le fifidianana tadidiko tsara ny fitsarana avombalalampanorenana rehefa namoaka le voka-pifidianana ofisialy dia teny hoe amboary ao anatin'io elanelana zany hoe namoahana le voka-pifidianana ofisialy mandra-pahatonga lay deuxième tour io resaka tontolo lisy mpifidianana sy manodidina azy io iny efa tsy possible fa be dia be zany nitranga endrika fangalaram-bato azo atao anatin'io indrindrandrindra lay voalazan'ny ramatoa Eliane Bezaza teo hoe any anatin'lay lisy mpifidianana eo koa ny bulletin précoce araky ny teneninao teo misy zao ohatra zava-nisy tamin'iny fidinana voalohany iny le bulletin zany efa misy manisy marika eo amin'le candidat anankiray mialoha dia nanao mikimaky ao ny membre ny bureau de vote vote amin'ny vola dia mivadika le voka-pifidianana misy koa lay stylo zany izay nampiasana nandritra n'le fifidianana dia stylo izy io amarianao dia afaka fotoana foy dia manjavona teo lay stylo zay nanamariana zany zavatra nisy zany ny observateur rehetrarehetra zay nanaramasin'ny fifidianana teto Madagasikara dia samy nilaza fa tsy tomombana amin'ny atsakany sy andava ny fifidianana iny fa nagaga moa zareo ny teny hoe azo ekena le fifidianana izany zany zavatra sahala amin'ny contradictoire hoe tsy tomombana iny fa azo ekena ka ny vahaolana zany satria no nanontany hoe vahaolana isorohana ny hoe resaka alabato io dia mila mailo aloha ny délégué-ny candidat satria aza adiny fa ny délégué-ny candidat dinandrina zany hoan'ny K25 ny délégué-ny candidat dia zay ny rôleny miaro ny tombontsoan'io candidat io ao anatin'ny bureau de vote dia izy zany miaro hoe manaramaso tsara mihitsy zay maha-délégué-ny candidat azy manaramaso izy hoe ahoana tsara ny fizotrany zany ny fifidianana zany hoe mandeha araky ny tokony ho izy ary tokony homena fampiofanana feno zany rao ahafahany manaramaso tsara n'izay hoe fizotrany fifidianana zay ary tsy tokony hiala ao anatin'le bureau fandatsaham-bato raha tsy vita hatramin'ny farany hoe io fa mikatona ilay pli zay ho avoaka omena ny CENI omena ny SRMV ary arahana mandra-pahatonga any satria eny an-dalana koa ianao dia misy manova mandeha eny an-dalana ianao dia misy manova dia ovanany ty le izy ka any zany hoe miankina tanteraka amin'le délégué zany ny arovana an'izay hoe safidy ny vahoaka zany ohatrany sakana nanambariako ianao andry matokony rehefa miditra any amin'le bureau de vote izy dia izay nazavain'ny Toko Benjamin zay no izy fa tadidio tsara fa ny fraude rehetrarehetra alohany dia mivato ao anatin'ny système informatique tiako lazaina zany exemple anankiray meko anankiroa no omeko hoe ny voalohany any amin'ireny ambanivohitra reny tsy mandeha lavitsika ary ambodratsiny fotsiny mohatra alainjareo iny boky be iny andro ray aloha alina ray alohany andehanana any amin'ny anomboan'ny fifidianana ety amin'ny tety trano nao sinoy fotsiny ny olona sy rehetrarehetrarehetra dia mena vola dia zay dia entina le boky be dia apetraka ao amin'ny anina dia mandatsaka fotsiny sisanao tao izay faharoa malaza be zany tsika amin'izao fotoana izao le resaka ino moa ty izy kara-pifidianana taraiky tsisy maky reo amin'izao fotoana izao raha feo mandeha zany dia efa efa misy proposition hoe fidianana zany ny tiako lazaina zany dia zao hoe ny CENI io any manana responsabilité goavana izy tsy adikevitra iny fa ministère ny intérieur ihany koa anisan'ny tena olona manana ny responsabilité voalohany a ministère ny intérieur reo zavatra roa tsy afabela raha fraude ny resahana dia mieritreritra fotsiny tsika zany hoe mety alao ny asany tsara ny délégué ny mpanaramaso rehetrarehetra ny équipe juridique ny candidat tsirairay dia mba afaka manaraka zany hoe manamaivana kokoa le effet an'le fraude fa manamafy hoe ohatran'ireny ary nifitrangany tamin'ny premier tour ny deuxième tour mety ambanimbany kely reny satria fa samy anaramaso daholo ary samy zalohany le vatony dia mety hoe ambanimbany kokoa ngamba le zara fa le olo atsika zany lalilalina kokoa noho zany rehetra zany isan'ny ajevitra nafana ihany koa na dia hitantsika ihany koa zay
tamin'ny alady tao anatin'ny jefitra ny fanatrehan'izy Mirala Mianaka ny mahakasika ny resaka ady tany resaka tany raha hitodika ato amin'ny Andriamatoa Luc Ratsifokavana ohatra ataoko hoe isan'ny mety hampandroso ny toe-karena eto Madagasikara ve ny eo amin'ny hoe fampandrosoana sy ny fanomezan-danja ny fanajariana ny tany matoa io foana ny atao resaka io foana ihany koa ny atao ady. Zay indrindra atao inona moa ny tany dia entina mokarana mamokatra ny tany dia betsaka zany ireo vokatra entina ampandrosoana amin'ny firenena zany hoe raha betsaka zany le vokatra io dia afaka miakatra koa zany ny arakarena faobe zay zany mahatonga ny hoe edivana tokoa zany le tany hoe eo ny hoe miresaka foantsika hoe tsy fanjariana ny tany ohatrohatr'izay zany dia anisany indrindra mihitsy io ny resaka fanjariana ny tany olona eto amintsika zao ny resaka hoe sécurisation foncière zany hoe baranahana zany ny fanana tany eto amintsika mikasika ny lalàna aniza ry tanyry aniza ry tanyry vita titre sa borne aniza dia zay tokoa zany dia hoe mpamakafaka ny mpandala toe-karena zany dia hita tokoa hoe amin'ny candidat amin'ny laharana fahateoam-polo zany dia hita fa petraka tsara moa zany resaka sécurisation foncière amin'ny laharana candidat zay entina zay fototra iangana amin'ny fampandrosoana ny toe-karem-pirenena. Ankoatran'izay le fanajariana ny tany zany tena zava-dehibe amin'ny resaka fampandrosoana io dia tena ataontsika hoe tena axe central ny fampandrosoana fanajariana ny tany ny resaka sécurité foncière reny resa-tany reny marina fa zava-dehibe ary mamay reny mamayvay eto amintsika fa tsy io ihany fa tafiditra ao ny fomba fanajariana ny ville fanajariana ny tontolona ambanivohitra ahoana ny fametrahana zany armature économique zany ahoana ny fifandraisana zany amin'ny armature politique décentralisation ihany koa mbola ao ihany koa enao moa le resaka hoe le problème na sécurité foncière fa any angeny vahaolana ary efa hita vahaolana efa hifantatsika efa hatramin'izay io efa napitaontsika hoe rehefa tiatsika ho fantatra iza ny tompony ty tany ty dia atsona ny fokon'olona dia izy daholo ny témoin dia ianona tena marina ve zany dia manao ny asany manao ny anjara asany zany le fiarahamonina fa amin'izao fotoana izao tany any Betroka ao anao sy manapaka hoe izy ny tompony zany ve dia ety zavatra ohatran'izany zany mila fanamboarana maika dia maika tsy azo ekeny zany resaka ihany koa sika hoe raha hitodika manokana amin'ny candidat mitondra lakana fa 5 mandeha ny feo ary malaza be ihany koa eto Antananarivo ihany izy ny lany fa any amin'ny faritra zany tsy mikaoty zero manana olona avy any amin'ny faritra maromaro tsika eto ambony plateau ary arotana angamba ny fanontanianan'izay hitodika manokana atao amin'ny ramatoa Elena eny tompoko io moa zany resaka voiziny candidat adverse satria amin'izao fotoana izao mandeha foana le fifosana sy fifanaratsiana fa tsy dia le débat de fond zany no mandeha dia anisan'izany ary tadio ahazovahana ratsy io zavatra io zany natao mba tsy hitiavan'ny olona any amin'ny faritra ny le candidat numéro 25 bon raha amiko manokana zany no anontaniana mieritreritra ihany hoe aiza ny fakany mety izy io le resaka 2002 nisy an'le hoe hazalambo dia nalaza tany amin'ny côte zany hoe ny côté ihany no samborina zay misy idée mipetraka ohatran'izany rehefa nydiniana io zavatra io za mahafantatra fa tsy côté ihany ny samborina betsaka ny olona merina voasambotra sy ny afina fa tsy naresaka le zavatra ohatra amin'izany fotsiny misy journaliste anankiray malaza any amin'ny camp ny K13 zay tsy tononiko eto ny anarany fa ngamba fantaritsika zay nandositra nanao sesitany na ny tany andafy ary olo io tsy côtier fa olona avy eto ampovoan-tany bon donc efa invalidé ny zavatra iny ary aveo koa zany misy zavatra anankiray tokony ho fantatra ohatra tany Majunga nisy marina ny fampisamboran'olona nisy fa manao lisitra sy ny sisa
fa tsy président Ravalomanana neny nanao listra sy ny sambotra fa zay samy aviany ihany ohatran'izany koa ny any Tomasina zareo samy aviany zany hoe zay samy côtier zany mialatsiny tsy hoe resaka foko eto fa samy manana ny responsabilité za tsy miteny hoe madio Ravalomanana satria izy nanao ny aza lambo kosa tadiditsika iny fa zany tsy manadio anay côtier zay mivoy an'izany zavatra zany samy nanao satria am'le fitiavan-tseza iny ray faharoa maninona koa zany resahana aloha zany potsirina mansomboanjony daholo le zavatra am'izay mazava tadidiko tamin'ny assemblée nationale nisy an'le gouvernement manao tatitra reny zany de milahatra eo daholo ny ministre de nisy député anankiray tsy nanaraka an'le resaka rapport économique sy ny tariny fa zao ny teneniny azala tsy mbo misy makoana araiky moa agnatin'ny ministrenao io satria ny rehefa nirafitra le ministre dia avy ampivoantany daholo zany angambany anisany entina ilazana an'izany ka ny zava-misy dia zao Ravalomanana misy koa ny teny hoe izy io misy non-dit rehefa enao président tsy maintsy côtier ny premier ministre et vice versa dia misy koa raha ny olona nilaza hoe hatramin'ny nanaovan'ny premier ministre merina mitovy azy dia niongana izy bon misy daholo zany zavatra zany izy moa zany sestany tany Afrika Atsimo tanatin'ny taona maromaro dia za tena mahazo antoka tao arin'ny fiverenany fa raha misy zany tetika zany zay tsy voatery atao amin'ny compte-ny fanavakavahana fa za koa miteny hoe nanana ny équipe izy zay expert tamin'ny domaine anisy azy mety tsy nieritreritra kory izy hoe merina ty olona ty na côtier bon adisona aloha zay fa tsy voatery kosa zay milaza fa mpanavakavaka izy fa manomboka zao izy zany tsy maintsy eritreritra an'izay satria rehefa tonga avy tany izy dia hitako fa betsaka ny zavatra ny ova ary izy dia nibaboka mihitsy tamin'ny vahoaka malagasy satria nahatsapa fa misy zavatra betsaka nataony nandratra vahoaka malagasy maro ary ny inona moa zany porofo entiko amin'izany hoe tsy fankahalan'ny côtier zany dia tamin'ny politika nataony teto ane tany amin'ny côteny navitan'ny lalana be indrindra donc sarotra ny teny hoe tany amin'ny côte navitan'ny sekoly tsy hoe navany akory ny kidy scolaire hoe dia tombo voantany ihany nomena fa ny ankizy côtier tsisy an'izany dia manaraka an'izany farany azafady indrindra hoe amin'izao fotoana izao izy dia naosony convention izay anatanterahana ny vina zay nanana ny tompokolahy professeur Zafy Albert tamin'ny fahavelony satria nisy famatorana angamba zao président Ravalomanana zavatra tena tsindrarahiny tamin'izy teo amin'ny fitondrana ary zany professeur Zafy Albert zany nanenjika azy mafy fa nenjika reo kanefa androany izy tonga dia miteny hoe za dia ampiatra ny fampiavanam-pirenena ary za dia ampiatra ny fitsinjaram-pahefana amin'ny alalan'ny élection constitutionnelle mba hanajana ny zavatra nytenen'ny ray aman-dreny Zafy Albert ataoko fa amin'io dia mirodana daholo zay ahiahy rehetra kasika hoe tsy tia côtier mialatsiny fa tsisy ambonin'izany olobe ajainay professeur Zafy Albert ka raha izy ny androany mitsangana ataoko fa ny côtier rehetra dia tokony hanajan'izany zavatra zany etreny koa ianao andray matolo karahantsika fa na avy any Manakary ianao faritra any ivelan'ny faritra Antananarivo ihany koa zay ahoana ny fahitanao azy ny faritra misy anao manokana ombako manina ny tenin'ny Elena Bezaza teo hoe ty resaka réconciliation nationale na ny fampiavanam-pirenena zavaty be koa io satria Madagasikara tsy an'olo-tokana Madagasikara feno foko ary Madagasikara dia feno an'izay hoe malagasy fampiavanana so ataovana malagasy ho fampiavanana ka mahay foana hoe matetika miverana foana le hoe code dalarina fa teo amin'ny voapolo tsy tia côtier eto zao tenako tanora avy any faritra Manakary volazanao teo tsy mahatsikaritra an'izany mihitsy tena teneniko fa tamin'ny andro Ravalomanana ane tsy avitsika kely ny tantara tamin'ny fitondrany tamin'ny faritra Manakary anisanay nisy an'izay
fianaratsoko test zay zay lalam-by mampivoaka ny vokatra makany Manakara mamoaka fo satria tena tany mamokatra izy io tamin'ny andro fitondrany tena hoe nikarakarainy zavatra io ary araka tenan'ny madame Elana Besaza teo hoe betsaka ny fivoarana sena fampivoarana sena taona to fizarana hoe kit scolaire sy ny resaka ohatrany dia eo koa zao lalam-by eo miport aloha tao Manakara zay patsefo kely hoe misy port dia niodina tsara port io tamin'izany fotoan'andro zany ary tena mivoaka satria tena hoe tany mamokatra tokoa i Manakara dia averiko eto ihany zany fa mahatanora avy any faritra ny tena tsy mahatsikaritra an'izany ary tena hoe manameloka an'izany hoe zay miteny hoe manavakavaka ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo fa tena tsisy azany zay indrindra no hitodiako any aminao Andriamatoroko Benjamin amin'ny mampamakafaka politika ianao mety hoe paikady politika maloto ve zany no ampiasaina satria aparitaka le feo nefa ny eto zao olona anankiroa samy avy any amin'ny faritra manamarina mandiso an'izay zay koa nefa any amin'ny faritra zay koa avy any ambositra ay eny fa zao fanteliny ianao zany aloha niaraka tamin'ny président Ravalomanana nanomboka ny alarobia lakamisy zoma tamin'ny herinandro ambony zany nanao campagne nandeha tany amin'ny faritra Tamatavy, Fianarivou Atsinanana, Maroantsetra, Mandritsara, Sambava, Antala, Ambilobe, Nosy be tanàna teo amin'ny 17 taona vao tetinay tao anatin'ny 3 andro za aloha zany tsy mahita tsy mahita lizy araky ny resanao teo hoe resaka inina voizina le izy mety marina ny fanamarian'ny Ramatoa Eliane Bezaza teo nisan'izany antécédent maromaro zany fa ny fahitako ny président Ravalomanana izy zany rehefa hoe riny butsika ry hotratrarina dia ataony ny moyen rehetrarehetra anatratrarana n'iny bu iny rehefa mijery ianao hoe izy aneny namboatra ny lalana Sambava Antala izy aneny namboatra lalana avy any Ambondromamy makany Mampikony ny Antsohy jusqu'Ambilobe mbola tamin'ny androny eneny no nametrahana n'izany ny étude n'izany lalana Ambilobe Voemary PDB zay sary zay fotsiny zany dia fa afaka andisotsika an'izay eritreritry zay fa ny zava-misy mantsy hoe ty laviny anankiroe ny côtier zany ny any amin'ny sistana ty zahatra mafapana salasala amin'izany dia rehefa mandeha ny propagandy dia ny Andriamatora Marc Ravalomanana sy tsotra rehefa manao propagandy za tonga anavotra ny Madagasikara tsy dia misy artiste be tsy show be zany fa ny sasany angamba eritreretiny hoe le olona be dia be tonga eo dia mamaritra izy tena mankafy azy ny any amin'ny sistany ny résultat amin'ny premier tourné manamafy an'izany fa raha ny resaka saosy fihetsiketsehana tsy tokony ino ny résultat tamin'ny premier tour za zany tena teteny hoe zany zavatra zany zavatra tokony efa ho dépassé tsika zany amin'izao tsika amin'ny teny zao tsy tokony zany tsony no problème eto Madagasikara fa ny problème iombonantsika zao dia hoe ahoana le retsy ny ampandrosoana ty Madagasikara ty inona ny atao ampandrosoana ty Madagasikara ty lany vaoka anatin'ny fantrano raha itsika ifampisitona amin'izany eto dia olany andro amin'izany dia mbola hiverina amin'ny zavatra efa tanona eto tsy mandroso mihitsy ny atsika manakambaka ve Andriamatoroko Andriamajanto le izy zavatra raha ihany lefa voateniteniny tsirairay teo hoe le resaka fihavanam-pirenena réconciliation nationale io zany incontournable ary io ny voalohany indrindra maharesy lahatra anaraka ny Ravalomanana réconciliation nationale rehefa mare le falina ratsiana amin'ny radio amin'ny gazety za aloha mialatsiny fa tsy zany mihitsy nandeha ampianaritsika ny taranakitsika ndao tsika rehefa misy zavatra tediavintsika dia ndao aratsiny ianina sianasianina zany sady tsy fanaovana politique zany reny olona eny tsy tokony anao politique ny atao hoe politique zany de gestion de la cité ce sont les affaires publiques mikarakara ny vahoaka no atao hoe politique tsy hitako mihitsy ny fifandraisan'ny politique amin'ny zavatra reko any anaty radio sy anaty télé tatoato mialatsiny reny kosa aloha dia tsy izy mihitsy ary tsika tsy maintsy mampitambatra za zany mamerina foana amin'le zanjy Tondro Lucas nretrarehetra avany amin'ny côte voriko matetitetika resaka aminy ampandrosoa zalahy ny faritra iresany atovy aza miandry mihitsy fa tsisy anao an'io afa-tsy nareo ka zay zavatra zay raha ohatra mbola andany lera araka le nitenen'ny Toko Benjamin teto hoe mbola hipolémique tsika dia hiresaka ela be dia anao adipoko dia aveo dia mbola hiady be tsika satria misy anankiray tsy anaiky mivaly pifidiala non zany rehetra zany
tena non pratique an'le démocratie zany tsy zany a ny atao hoe réconciliation nationale za madame Eliana Bezaza tena fils spirituel ny professeur Zafy ary tena zany ny zavatra matematisany teneniny taminay foana teneniny taminay non paralasy mpianadada olona menakavy ary zay ny tokony ho izy jereo tsara fa raha vitantsika manao an'izay miaraka amina leadership folo miaraka amina état folo zay entiny Marc Ravalomanana dia miteny anao fa zany 10 taona 10 taona 10 taona zany avy tatsika zavatra migioavana tondreny any Éthiopie reny tondreny any Rwanda vitantsika zany afaka ataontsika fa manana zany fahaizany zany tsika manana zany olona be da be ilainy zany tsy mila vaza tsy mila nizaniza vitantsika io réconciliation nationale na mitondra azy afaka manampy za hoe mba mijoro vavolombelona ihany satria nisy fotoana mba niaraka ny resaka ela be tamin'ny Andriamatoa Ravalomanana de façon privée dia tena hijoroako eto vavolombelona fa zany olona zany olona tia karokaroka ny resaka fanakalozana ara-kolotsaina satria fantany a sakalava tsy miety dia zay foana hoe ahoana ny nay aty mimerina zao dia ahoana ny anareo fa ahoana ianao katolika za protestant olona tena tia mifanakalo tsy manavakavaka curieux ary te hitondra vaolana zay zany mba hijoroako eto mba hizaran'izay zavatra zay ankoatran'izay nisy ny anjevitra efa fantatsika rehefa maresaka be mo hatramin'izao efa zomatsika androany mbola marobe any miresaka mahakasika ny anjevitra zay ny fanatrehana izy mirala mianaka ny alady teo isy indray ny anjevitra amin'ny alady ho avy izao inona tena andrasanareo indray hipotra ao anatin'io anjevitra io mety hoe ampisongadina an'izay hoe mahakasika ny fampihavanam-pirenena izay ve ny oresaka eo ve sa raha ny fahitanareo azy inona indray ny mety tena hisongadana fiverako azy aloha amin'ny ankapobeny tsy maintsy hisongadina eo foana tsy manaratsy fa zay ny zavatra efa hita hatramin'izay fa misy candidat anankiray tena azo tsapaitanana ny zavatra ataony réaliste dia misy candidat anankiray utopika ny zavatra ataony tsisy hinanana kapoaka rapitso na androany fa afaka 20 taona zay tsy maintsy hivoaka zay zavatra zay araka ny fahitako azy dia tiako mba hisongadina reto resaka nataonay reto hoe le fandriampahalemana tia ny vinany iray tia ny vinany iray hoe ahoana tia resaka amin'ny fomba malagasy tia indray fitaovam-piadiana amonona sandeha mbola amono malagasy indray angamba tsy maintsy zay satria tsy raha misy hoe olona nafika atsika avy any velany fa tsika samitsika eto ihany ka nafarana fitaovam-piadiana be da be no atao hoe vaolana amin'ny tsy fandriampahalemana le fitsinjaram-pahefana mba tiako mba tena hazavainy tsara hoe ahoana hoe misy an'izany élection constitutionnelle zany dia ahoana ny fipetraka zany iny zany tsara mba mazava tsara mivoaka malagasy dia io fampihavanam-pirenena io dia ny kolotsaina malagasy ihany koa zay tokony voizina satria zavatra tsy karotro tatoato zany tany amin'le candidat adverse dia ny fitiavana anao copie-coller ny kolotsainan'olona tandrefana apetaka eto Madagasikara ka io zany anisany zavatra toerinay satria zahay dia nous sommes fiers d'être malgache hoe amboloa za amin'ny malagasy za ary tiako Madagasikara mahizy azy zao na Tamatavy na Diego na Ambatondrazaka na Betroka na Tuleara fa tsy hoe andeha atao miaminy anankiray na andeha fa ny zavatra zava-dehibe angamba tokony hipotra ao anatin'ny vinany Marc Ravalomanana dia hoe hiakatra ny arkarena hiakatra ny fahafamividiny malagasy dia afaka mandeha vakansa any amin'ny aminy malagasy zay mahatanora ny tena any moa zany hitondrana le etaeta tena indrasana amin'io moa zany dia amiko manokana reto anankitelo ato politique de 4 mois ny mpianatra izay mandalo fianarana ahoana ny fomba anaovana orientation professionnelle insertion professionnelle ary ny immersion professionnelle reo zany tena hoe indrasanay tanora mpianatra mavita fianarana hoe indrasanay amin'le candidat rotota zay ataony amina radio satria mafy loatra le tsy fananana asa zany indrindra ho an'ny tanora mavita fianarana ary
ka ahoana le tanora zay tsy navita fianarana dia ireo zavatra anankitelo ireo moa zany tena hoe amiko manokana iandrasako amin'ny débat-n'le candidat anankiroa ireo. Raha mijerytsika le débat voalohany niny Andriamatoa Andry Rajoelina zany fanaisam-pitenenany dia attaque personnelle ny Marc Ravalomanana. Tsisy avatsy zay zany ny azy hoe ianao zao izy moa milaza hoe tsy passéiste fa ny azy zavatra passé daholo sy folisazavatra andresana tao. Ny zany ny andrasako amin'ny débat amin'ny lahady io dia hoe ho azavainy tsara le manifesto fa za toko Benjamin resy lahatra fa io le vahaolana ho an'ny Madagasikara dia tsy tokony ho tafiditra anatina fandrimpandriky le candidat anankiray zany fa hoe azavaina tsara zany le manifesto satria io ny vahaolana. Anisan'ny tena voalohany indrindra io resaka insécurité dia voazava tsara satria io any tena anisan'ny olana fototra eto Madagasikara amin'izao io resaka sakafo io dia miresaka fampianarana zay zany no andrasana. Misy zavatra saika idirako kely tamin'le resaka hoe le fanajariana ny tany sy fanana tany teo misy zavatra anankiroa manko le izy eo aloha le ray le fanajariana ny tany le aménagement du territoire indray le hoe fanana tany zany le resaka foncier fa za tena marikoditra mihitsy maheno mikabarin'ny candidat anankiray hoe ho amiditsika ny tany misy tena vraiment tena ozy aho hoe zay olona manaradia zany dia micautionné zany fivarotany amin'ny Madagasikara zany kosa hoe dia zavatra azo ekeny any anaty kabariny zany asyporofiny hoe ho amiditsika mpandraraha ozy ny tany dia mandeha moa hoe mpandraraha malagasy sa vahiny tsy possible aloha mpandraraha malagasy fa raha mpandraraha malagasy omeo azy fotsiny fahazamidy hitrandrany alizika. Ny zavatra sahala amin'izany tena ilana fanazavana hoe olona hivarotra tanindrazana anie zany dia mbola ho cautionné tsika ve ny olona mivarotra tanindrazana dia izay zany mba tiako andrasana ao anatiny hoe manazava tsara mihitsy zany ny président Marc Ravalomanana tia le manifesto tia ny zavatra ho tanterahantsika izay zany ny mandrasako Andriamatoa Goty. Le famatorana zany efa nampisehoany tamin'le rando le famatorana iny mazava tsara izy hoe olo dehibe izy mieritreritra izy anao nany fijeriny ary hita mihitsy hoe laseritreritra mihitsy izy hoe andrasoko aloha ila ty zavatra mitrako ty zavatra andrasana zany amin'le ty le fiodonana faharoa ty dia mampiseho tsara izy au delà le famatorana hoe leader izy chef d'équipe izy hiary asa amin'ny rehetrarehetra izy mahita ny rehetrarehetra izy zay ny atao hoe chef izy tonga dia mahita ny rehetrarehetra ny périphérique ny anérina ny anolona hitany anazy ny manao an'izay dia ny ekipany eo anatanteraka ny fitsinjaram-pahefana ny réconciliation nationale ny resaka industrialisation ny éducation zany rehetrarehetra zany feno ny zanaka malagasy afaka manao an'izany ary miandro ny fotoana fotsiny satria efa mazava zany zao le challenge hoe io le défi atsika io anainga à Madagasikara satria fotoanatsika voafetra mandat présidentiel 5 ans nizanizany zany ho avy eo tokony tsy eritreritra mihoatra ny 5 ans mampime azy zany le président miteny hoe andraso fa tokony tena marina nge tokony mbola ampijarina kely mandat faharoa satria eo ny tena anaovako azy zay zao nataon'le président teo aloha diso tanteraka izy vahoaka tsy d'accord amin'izany dia résultat 8,83% tsy d'accord ny vahoaka zay ny politique tsy maintsy ekeny zay ary tsika malagasy tsy tokony atahotra mihitsy hiteny ny zavatra mazava toy izay za mieritreritra efa betsaka zay ny azavaina sy ny tenenina tamin'ny président Ravalomanana zay mazava ngamba tsy mila iverenana intsony amin'ny lahady izy manazava tsara fotsiny hoe eny ary zalafa dia za nitondra ny baolina reto le zavatra ho ataontsika zava tsara manana temps de parole izy il faut rester pragmatique misy temps de parole le tamin'ny farany iny zany ny fanapanapaka eny fa raha manao tsara zany le mpanao gazety anadinazy le mpanao vaovao dia mazava tsara hoe eto mba misy 10 minutes ato 10 minutes ato 10 minutes eritreretika fa zava tsara ny programme dia aloha ny candidat Andry Rajoelina mba hanana an'izay koa dia aloha izy anazava le IEM dia amin'ny ilany indray misy an'le MAP 2 dia hitatsika eo
amakampakanantsika an'izao adjevitra izao satria ny fotoana ihany koa manapetra dia nisy ihany koa nyresaka nandeha tamin'ny alady teo iverenantsika ary nisy ny didina voakany teo anivon'ny sony ihany koa tao aorian'izay ny amin'ny mahakasika ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisana amin'ny olona ivelany ankoatran'ilay hoe ianao mifanatrika samy mba olon-dehibe anankiroa mifanatrika zany kanefa nidiny arahana hita tamin'ny alady iny fa nisy ny ohatra hoe finday nisy ny kit oreety izay nampiasain'ny kandida ankilany ataoko tonga dia manakambara be Andriamatontoko Benjamina tsy akaiky mbara efa bety tamin'ona izy niona tamin'ireny fandaminana ny raharaha tamin'ny sivy sy roa arivo izany dia niteny mihitsy ilay mpaniranena resam-pirenena hoe ajanony aloha io telefonanao io fa tsika miresaka androany ny seni dia niteny fa taratasy fotsy stylo zany zao no mipetraka eo amin'ilay kandida rotota zany fijery koa azy milaza ohatrany hoe tsy fahamatorana ve sa tsy fanana-kevitra ve sa hoe dia tena amiko ohatrany tsy fahalalam-pomba hoe za miresaka monsieur route zao dia miteny izy dia milalao telefona izany zavatra izany no fatotra ao anatiny hoe sady tsy fahamatorana tsy fahalalam-pomba mety tsy fanana-kevitra fa nanahirana iny ary tsika rehetra mba samy namarika an'iny hoe lasa mialatsiny amin'ny ohatrany hoe miandro sopapa avy aiza amaly an'le valim-panontaniana ka ireny zavatra ireny ianao raha milatsaka ao fidina filoham-pirenena zany misy maturité efa takina aminao fa ianao tsy n'importe qui matoanao mieritreritra hitondra firenena zany ka amiko ireny midika tsy fahamatorana na tsy fahafehezana le loha-hevitra ny mpanarady azy moa mbola miezaka hoe teknôlôjia sa hoe zao fa maintenant zay zao hoe tsisy mampiasa telefona taratasy fotsy stylo zay ny fahitako azy hoe fiatsika tsy dia mendrika loatra ny fiatsika sahala amin'ireny ary marina ny fanapahan-kevitra sy ny seny androany ary entitra izy taratasy fotsy stylo zay no mipetraka ambony latabatra izy mirahala mianaka amin'n'ady sao misy anamafisana an'izay tsy mpamaranana dia izy zany tsy tokony ho averina ntsony akory za zany ho ana aloha personnellement dia médecin après la mort dia olona rehetrarehetra zay namelany regny hitranga fa raha inona ary zany mety hitranga raha ohatra ka après niny ataontsika hoe débat fasafasy voalohany iny dia tonga dia ohatrany hoe nisy nanapa-kevitra ngeza be mihitsy tamin'ny vahoaka hoe tena mety mihitsy ny ataony Andriamatoa Andry Rajoelina dia hoana misy problème na etika ihany zany ataoko fa tsisy olona nanam-po satria ny olona mihevitra hoe honnête amiko ireny malhonnêteté mialatsiny satria tsy vitany hoe manao an'izany ianao mampatsiaro ny ankizy mangalatahaka any am-pianarana anefa ny poste izay briguenao chef d'état important ane zany dia mamenatra zany amiko le image le Madagascar mihitsy no lalaovina hoe chef d'état mangalatahaka tsy mety zany zay tomboky lasy tomboky vady dia ho faranantsika eto aloha ny adjevitra sy ny famakafakana amin'ny ty anio ity raha pitsy ihany koa mbola misy amin'ny alady avy izao mbola hitantsika an'izay fandarana manokana izay fa dia ankasitrahana ianareo fiatramiana-damianaka ny vahiny teto amin'izao fandarana manokana izao ary ankasitrahana ihany koa ny mpijery rehetra ny atokantrano tany mbola niaraka taminay hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-peo indray tompoko.
sotokokasikarah fa teo dadanako manorina fa tsy mpandavanyireo efa vitatrizay dadano masandratray alefa dada alefa dada alefa dada manorina fa tsy mpandavanyireo alefa vitatrizay dadano
intro. Every time you give up the bass flow. Sky licking them lights, again, my dark side.
Sky.
École vous présente Savourez votre journée avec le sœur devant Open Sky. Atma sir salon crevette, sir crevette am le savabe, matsiro, zezan mihitsy. Salon, manolotra ho anao. Booster Apple Mix. Manolotra anao. dia miarabantsika mianakavy indray aloha amin'izao androny sabotsy fa 10 volana desambra taona 20 misasaka ny volana amin'ity volana farany amin'ity taona 20 ity nona sy antenaina fa dia eo anivon'ny fahasalamana mandrakarivo isika fianakaviam-bensika eo anina naiza ndraisanao anay indrindra ianao izay mijery fahita lavitra aloha dia mahafinaritra bon chance daholo ny mpijery sy mpieniny sika eo anina andao ary atombotsika avetrany ny fiarahana aloha tahaka ny mahazatra rehefa sabotsy salamizao ny andro dia miaraka amin'ny stelo mijam izay tompona ndraiky ny fandarina sifritsika mialohan'ny tena andraisan'ny zala micro angamba dia ho alefatsika avetrany ny zanam-pandaharana voalohany indrindra dia ny teny soa sakafo iarahana amin'ny Andriamatoa Victoria andao azy dia fa miarabantsika indray atao anatin'ny fandarana teny soa sakafo androany ny atolotra anao androany ary dia manodidina ny atao hoe tsipolitrantitra izay fiteny mahazatra teo amin'ny malagasy indrindra mantsy malagasy rehefa miresaka nyity tsipolitrantitra ity hoe tsy hay hiseranana toa tsipolitrantitra izany hoe eo indrindra ilay tsipolitra antitra dia raha vao hiserananao iny dia miraikitra amin'ny lambanao ary rehefa miraikitra amin'ny lambanao dia mitondra loto ho anao ary sarotra ny manifika azy hiala aminao tiana ambara eto dia eviteny ihany ilay hoe tsy hay hiseranana to tsipolitrantitra eviteny ilay tsipolitrantitra fa ny hoe nisy karazan'olona izay raha vao hiseranana dia mampita loto na mampita hevidratsy na manimba ny saina maneritreritry ny hafa izany ka manahirana no miseratserana amin'ireny karazan'olona ireny izay no nahatonga malagasy hoe tsy hay hiseranana to tsipolitrantitra ireny olona ireny izay indray no natolotra anao androany dia amin'rary ny sosiny tsara amin'ny manaraka indray mandram-piaona tompoko raha tadidinareo ry zalahy resaka sikotsikotra ny tamin'ny herin'ny androany ho amin'ny an'io kosa resaka tsipolitra miraikitra mandalo dia miserana koza ny fitenena ny tanora zay ohatra ny tsipolitra ary ratsy be ny ataony hoe tsipolitra io mandraitsiraisina le sipa facile reny tena fatao zay fa hitanao maverina ihany ny arahaba satria zay vao atao anaty fahita lavitra tsika mamerina ny arahaba ho an'ny mpanaraka ny fahita lavitra rehetrarehetra dia alefa amin'izay le firarintsoa omaly fa tadidinay le izy mirarisoa ny madame io ny avy ao ambobao na tratrany tsingery taona anaterahany andro any dia kokoa ny mahinara tonga aka lany commandiniko tany alany télécommande kokoa ianja dia kokoa ihany ko sasa naya zay ngambany izy teo zany zay ny anarana naya sery naya miaramatsika rehetra ny tonga atrany any averina ihany arahaba ho anareo zay mijery ny fahita lavitra amin'izao fotoana sy ora tenenana izao tonga dia arosoko ary mety saona voly otoety ny andro tsara ve ny andro andrivotra sa lorana afanasa angatsiky ny mety ho toetry ny andro eto amin'ny Open Sky
tozondray ary aloha ny mandrafitra ny toetrandro amin'ny anio ho an'ny fahatanantanarivo aloha dia fandimbiasan-drahona sy masoandro mandrafitra ny toetrandro ny tapakandro maraina somary anoram-baratra ny tolakandro sy ny ariva amin'ny faritra sasany ho an'Antananarivo izay 9 no 20 degré celsius ny maripana zay ny fahatanantanarivo ano izy atsika azy mifahata amin'ny fianarantsoa dia fandimbiasan-drahona sy masoandro mandrafitra ny toetrandro aloha amin'ny akabeny mandritra ny tontolo andro 7 no 17 degré celsius ny maripana ho amin'ny faritany Toamasina ny maraina dia efa ahitana rotsakorana miaraka amin'ny andihan-drahona itoy izany tolakandro sy ny ariva amin'ny faritra sasany 13 no 30 degré celsius ny maripana voavinaviny ho amin'ny faritany Mahajanga aloha dia ho tsara ny andro amin'ny akabeny na dia olona lovandrahona ihany aza mandritra ny tontolo andro 10 no 13 degré celsius ny maripana ho amin'ny faritany Antsirana zany hoe ny mitapany avaratra nosy aloha ny tapany maraina ho tsara ny andro ny tolakandro sy ny ariva kosa dia isy rotsakorana amin'ny faritra sasany 20 no 13 degré celsius ny maripana ho an'ny faritany Toliary tsy misy kanina ibalika ny masoandro ny tapany maraina na dia isy andihan-drahona ihany aza ny tolakandro sy ny ariva 17 no 17 degré celsius ny maripana tomboky lasy tomboky vavy 17 degré celsius mafana ny mitavany antsimony nosy manalazy malazazy tafiditra tsara ianao anaty manalazy raha misy torapo tolo-tanana torohevitra alefa azo zarao fa samy mila makalesona manalazy alefa sahida eny tokoa alefa sahida ny reva ity marainty miditra ao anaty manalazy avy hatrany atsidika ny larana aloha 034 20 490 01 032 07 440 07 ao anatin'ny manalazy edinao inona daholo zany ao misy ny torohevitra ao misy ihany koa ny sy zavatra hitanao eny amin'ny fiarahamonina eny na ohatra ka hoe te hiditra fotsiny ianao mba hitatarany izay zava-misy na ny ao atokantrano ty ataon'ny rotsy torolalana torohevitra haingotrano io ka ay ainy tsara iny dao re miantso voalohany edinao eny tompoko allo ohatra ny tapaka kely izy iny afaka mamerina miantso manina fa endrasany indray ny antso manaraka mandrapatonga ny antso manaraka avereny kely le fetsika rojo hoe ohatra ny tsy matokilolo le izy malamalama io ve zany ny antsona hoe voankazo tao amin'ny sahidena ye reto le voankazo voarara miaraba tompoko allo miaraba tompoko allo maininao tompoko rabe manalazy tompoko ie saika mba nipikely teny amin'ny reto 194 reto fa tena mampijaly atsopazo tokom-basina pointera isaky ny are zany le izy fa sady efa solitra ny fre mbola atao ohatry ny inona ihany le mpandeha maly izy tonga maly izy amin'ny andro avo amin'ny sasany dia toa any andramena tono ny izy fa ambotaiazy be fa entonareo miala dia miasainy aleo anala mihitsy daholo ny olona zany nefa ny andramena ny farany mbola lavitra be izy nefa ny andramena ny farany tokony tsy mandray olona tony izy rehefa toa any andramena dia le pointera koa dia tiny le sofera atao no atao fa tsy mahafe sofera mihitsy reo pointera ny 194 reo fa izy atsony moa ny olona voafe amin'izao fotoana tsy misy tsony eny tena tsisy tsony fa tena lasa baranahany be dia lasa normal be ny olona raha naonao foana maly zao nisy ny teny mihitsy hoe opitehako tomobile io ohatra dia efa tsisy tsony ny fihesiny zao fa efa samy daboraraka daholo dia lao ny olona zany anao ny atao mba hidio mponja aza misy ampidirana mponja tony aizany efa rana nefa raha izay no zavatratrany mirasoe ny zavatra misy aloha fahitako an'izy io tsy resaka le pointeur mihitsy problème tsy nasiana pointeur ry tsy izay fa le izy tokony ajaina foana le ao anatin'le allo miaraba tompoko miarabanao salamy mazama tafiditro tonga soa iyo wanaona daholo salama salama aha zay fotsiny eny e ao anatin'ny manala azy mariana ihany ny fampitambaovao raha misy miainga avany aminao any eny anivo ny fiarahamonina vokotany misy anao eo ihany koa nefa ny torapo samihafa raha hitanao hoe misy zavatra tahaka le kiana nahazo any taxi be any vato eo zao allo 94 miaraba tompoko
miarapanareo izay Dray mbola kamokamo izy zany a mbola tsy miborosy nify zany feo zany mbola kamokamo mihitsy zany sa tsy marina zany teneniko zany ohatra amin'ny ngambany a feo mbola tsy miborosy nify mihitsy zany tonga de fantatra ane mbola tapadrina mihitsy ary tsara tsatoky ka mba tsy miasa androany de mba manao grasy matsiny kely marina zany manao grasy oy manao grasy nasa hitako hoe le presetsika mihitsy mampalahelo be na eo amin'ny resaka momba natao mobily io na resaka momba eny andalana momba fadiovana efa tsy manara-dalàna so zany akaberantsika efa manao de samy tiasika atao daholo ny tsiraray eno e tsy mahay mifanaja na de mahay mety amin'ny fiarahamonina ary am'izao ohatra ny ety aminay aty saika hoe zanaka indray ngamba miandry arabaina ohatra ny nefa ohatra ny hoe tanora misy ankizy ohatr'izany ankizy mianatra malala fomba tsara zany tokony hoe ankizy mianatra any malala fomba tsara fa tena mivandravandra fotsiny izy mba hitanao migaga amin'ny amanjanao izy kely mbola hoe eny amin'ny kilasy ambany fa ankizy efa eny amin'ny lycée eny ankizy fa tena saika le toe-tsaina am'izao mihitsy avy eny efa lasa miova be efa tsy mandeha amin'ny ara-dalàna tsoa fa samy manao zay tiany zany sika fa manala azy kely tena ihany misotranao ena CM éducation civique et morale allo any an-tsekoly eny tompoko miarabo tompoko vaza kasikasoka be le fifandraisantsika amin'ity marainty afaka allo zay mety tsara maso mahita kely misy iny maso mahita kely mba tantaray tamin'ny herinandro zany raha nitondra marary tao amin'ny hôpitaly zay nisy olona accidenté avany amin'ny lalam-pirenena RN4 reny de isarona be lehibe zany le mpitsabo amin'ny hôpitalina Kazobe fa tena hoe mandray andraikitra zany tsy miraharaha hoe iza ny tompona andraikitra amin'reto marary reto na iza nandrovola fa le tonga le olona accidenté avany de karakaraina tsara hôpitalina Kazobe io eny tompoko sotranareo dokotera ao zany vokotrairan'izay nefa ny tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny tamin'ny 2011 tany angambany fito taona lasa rehefa nisy pasteur accidenté zany tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny de tonga tamin'ny hôpitaly zay tsy otonompo le izy tonga le olona accidenté fa maratra be avany de nisy olona fantatra zany mitondra anazy hoe pasteur ty nefa tsy olona amin'le fiangonana ety le pasteur fa nafantatra fotsiny hoe pasteur anao mba hoe tokony andraikitra nitondra an'io de nahilikiliky le olona tao amin'ny hôpitaly hoe iza ny andoha volan'io iza no mikarakarana de le olona zany ny assuré anazy hoe pasteur io fa zahako ny assuré anazy za raha fa tsy mivaliny raha hoe eto any am-piangonana fa tsy aty ny tokony hitondrana azy saiko zay tena eritreritry le olona fa de hoe any amin'le vola aloha zany ny problème an'zareo ndraisin zareo ihany moa fa de nitazominy hatramin'ny karapanondro le olona nitondra anazy tao de rehefa tonga avady amanjana sy ny pré-fiangonana de nalifa moa le olona nitorana be lehibe izy fa mampalahelo zany le toe-tsaina hoe olona efa marary efa domantena hoe mba avahoana ve de tokony anao an'izany ny toe-tsaina mpitsabo eny tompona mampalahelo mampalahelo ao zalahy eo fotsiny tsika aloha miaraba tompoko allo miaraba tompoko salama tompoko miarabanao tompoko na miarabanareo rehetrarehetra ao miarabanao tompoko mba misy kely teny tiako atsipy amin'le mpanao sotra 144 sy 135 aty mbo manitsy makany Analakely tompoko le 144 135 eo rehefa mandray olona ao mahazo de lazainy hoe eo pasapity eo mety eo ihany ozy izy no daniny zay ohatra de misy manao hoe eo Andravoangy misy manao hoe eria Beorivika de zany avy tamin'le sofera tao mihitsy moa no maly
fangao misy teny minisinareo andravangy misy teny minisinareo andra bioriste eka ambitay ambotaiazy be osy izy eo ao Analakely zany makany Analakely kanefa amin'ny ambotaiazy izy no mijanona antaniko hoe makaizinareo reto eo andravangy azy zay pasapity azy zay de ozy amaty azy ambotaiazy ngety maninona raha tonga de verina-reo raha ohatra ka tsy matapy ambotaiazy makany Analakely makany bioriste Analakely de fandida teo de ndraikitry numéro 2166 TAX zay le numéro le tobile 144 ka fandinda amitry foana leo 135 reo 644 reo rehefa ao mahazo ka tsy te amin'le teny tsaika eo coopérative izy moa le izy teo fa tsy tadiditsy le izy coopérative fa tokony ho fahaizana mihitsy le izy satria misy zao anaty tobile mihitsy atam'izay efa nasain'ny polisy tao Samara remarque gamby izy ty de tonga de mijanona teo amin'le Samara de nalain'le polisy tany moa zay lazainy fao eo mety eo mako tamin'io de tsy mety mialatsony le olona atao za fa lasa ihany zay tery bioriste zay le type hoe tena ohatrany tany baranana mihitsy le transport am'izao na iza foana na iza fa tsy le hoe 194 135 sa misy manao défaut dollar rehefa tokony hanaovana atsoavo mahitsy fa le vahoaka mihitsy mila nanana tsara fa mijaly le vahoaka zay zao makany Analakely sy mille zany frais makany Analakely raha izay natao karaha maheno an'izay ry zareo ao amin'ny coopérative ao de aoka no zavana tsara fa manjary zay nge le mahatonga an'le zavatra tsy mety ataon'le vahoaka madinika endria tomboky voaray ny fanamariana avy any aminao misaotra indrindry samana torohitra kely tsy hoe rezake miaraka amin'ny botsy publicité Pour finir en beauté cette année 2018 et accueillir le nouvel an 2019, venez passer la nuit de la Saint-Sylvestre à l'espace Cordis Andjamavula Mujapetitosi. Une ambiance assurée pour toutes les générations avec l'orchestre Orwan. À minuit, il y aura encore des gâteaux et champagne pour tout le monde. PAF, 70 000 arrières. Réservez vos places dès maintenant, place limitée. Infoline. La grande découverte de Molfix, le nouveau système de forme élastique en 3D. Voyons voir quelle est cette découverte. Les liquides sont prêts, versons-les dessus. La nouvelle couche Molfix conserve sa forme grâce à son élasticité. Elle ne s'alourdit pas et ne se solidifie pas comme les autres couches quand elle absorbe le liquide. Mon bébé bouge confortablement avec Molfix. J'ai été convaincue après l'avoir essayé. Je pense que vous devrez également essayer le nouveau système de forme élastique de Molfix. Maintenant, au prix de 600 arrières la pièce. Poely tsara vintana miaraka amin'ny Shoprite mahatratra arivo ny tsara vintana azon'ny tsena ny krismasy maimaim-poana tsotra fotsiny hividiana entana telo amin'ireo marika azo ilalovana fa mety ianao ny tsara vintana hatramin'ny 7 décembre tolotra manaraka fepetra. Shoprite ny mora indrindra hatrany. Sous le haut patronage de Madame Rainta Soulidia Aimé, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Charmel Formation et ses élèves vous invitent à rehausser de votre présence Soirée Princesse 5. Le dimanche 16 décembre à partir de 20h à l'espace Mira Ambatmar. Au programme, remise des diplômes, proclamation résultat des concours Miss Princesse, Petite Princesse et Petit Prince 2018, grand dîner dansant. Soirée Princesse 5. Voyage en plein ciel. Backstage, sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Sky One. Isaka sabotsy amin'ny 7 maraina, famerenana ny alahady amin'ny roa tolakandro. Iarahanao amin'ny rojo sy naval. Les clients sont en train d'attendre. Attends, t'as pas de main ou quoi? Apporte-les toi-même, feignant. Tu m'as dit quoi, jeune fille? Elisa, ne parle pas comme ça à ton père.
Cet idiot n'est pas mon père. Elisa. Qu'est-ce que cette jeune fille a grandi vite? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te dois pas d'explication, Gilda. Le patron ici, c'est moi. Viens ici, tu vas me respecter, je suis ta mère. Mon père viendra me chercher. Il ne viendra pas. Personne te sortira d'ici. C'est pas une vie, ça. Continue, Silas. Suspense. Tu veux mourir ou quoi? Donne-moi ça. On y va. Amour. Non. Total Dreamer, votre telenovela sur Sky One Télévision tous les soirs, du lundi au vendredi. Rediffusion du lundi au vendredi à 12h10 et tous les dimanches. Apprécié. Musique. Clip cover. Art talent. Isan'andro anatopany Sky famtinana sabotsy amin'ny enora ariva. Famerenana alaka misy amin'ny 4 ora sasany ariva. Discover, Viscover. Fotoanatsika amin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny Sky One TV amin'ny 7 ora sasany ariva. Sky News. Iza ary a? Fantatro a? Fantatro ny aviako. Fantatro ny hafarako. Fandaharana positif, ahitanao fampianarana, fampisehoana, artista, tsotarby, hoarainao eto amin'ny Sky One, isaky ny alahady amin'ny 4 ora, iarahanao amin'ny Yard Univers. Sky Hit Retro. Tsy totanila, tsy lefilazy. Anolorananao hira vahiny, malagasy na vahiny, isaky ny alahady amin'ny 12 sasany, iarahanao amin'ny Naval. Backstage, sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Sky One. Isaka sabotsy amin'ny 7 maraina, famerenana ny alahady amin'ny 2 tolakandro. Iarahanao amin'ny Rojo sy Naval. Sky One Radio 87.8 FM. Raha zao ianao vao tafaraka dia tafaraka aminay mazava ho azy Sky One ty miditra ao anatin'ny famtinana kely miboatsika zalahy raikitra hitako zay rehefa te meme resaka miaraka miboatsy resaka tany berta be ndray ty a jerenge volonao raha tsy misy volombody fotsy menamena nefa mibodyfodytsika ary mangamanga tena hoana koa ary raviry mahatonga an'izany nefa zay sy berta be ny tany naty bozaka ny miarana tory e resaka miaraka miboatsy eto amin'ny Sky One Radio tsara tsapoka boatsy teo c'est quoi boatsy tao an-trano reny no nitranga ny tantara o raviry a mba kikisy kely reny angajamiko e ho avy zay tena milay be zany fa ty aloha misy fanontaniana kely apetrako amin'ity raha fantatro-ndry e inona indray e tair fa ny olona koa nge atodobe mihoatra nonareo e maninona raha nikadradraka rehefa maty ny tongony ray ny ambony si ka manohana ny lanitra mba tsy anjera lesy izy a enao ty tena tonto mihitsy ka finona indray nefa zay ny azahoany aina ry an'ny ty a
resaka miaraka mibotsy atao amin'ny Sky One Radio. Tena tonga dia ho asesesitsika mihitsy tery zalana. Fa iny koa efa maromaro kely eo. Resaka miaraka mibotsy. Resaka miaraka mibotsy. Resaka nantany momba ny ohabolana ty mpampianatra anankiray. Zao raka izy ohabolana momba ny kanto indray no anontaniako anareo eto. Ao hoe any felana milazao ohabolana misy hoe kanto. Kantony rose fa misy tsirony, mamony fary fa misy faikany. Tsara. Anybotsy hoe kanto 100 volta madame. Resaka atao amin'ny Sky One Radio. Tsotra nefa mazava kosa le ohabolana. Raviry enao ty de tena ramatonotonatona sady tsy menatra olona mihitsy Odry fa za maninona anao e. Tena vehivavy ratsy saina enao ty. Jereo tamin'le alika nanao ny fanono teo ambavahady teo de mbola sahanao ihany very anyty mivazavaza hoe ale teo Ty mihitsy nefa ratsy saina sady maivandoha. Nandroka anazy nge ale zay ny teneniko teo ale teo. Resaka miaraka mibotsy atao resaka teny reny ty ndregny manaraka ary. Resaka miaraka mibotsy. Resaka miaraka mibotsy. Resaka Raviry dia mpiondana FB tsy misy ohatr'izany. Ny antso mibotsy nefa izy ndray alina. Allô, botsy ve io? Eny Raviry Hey, bonne nuit là de THT. Bonne nuit aussi chérie de Martiura Freedom. Resaka miaraka mibotsy atao amin'ny Sky One Radio. Et la suite c'est quoi botsy? Botsy io. Ahon'izay Raviry? Ilanga amin'ny tanana gauche sa amin'ny droite no mifafa rehefa manao maloto. Gauche ange Raviry, donc à gauche zany no mifafa. Aleo misaraka raha izany ka. Fa maninona Raviry Ka ianao kay mifitra amin'ny tanana fa tsy amin'ny taratasy. Resaka miaraka mibotsy atao amin'ny Sky One Radio. Le botsy ty mora tsatoana kely. Faraparany aloha faraparany izy ty ndao ndray ary. Resaka miaraka mibotsy. Resaka miaraka mibotsy. Resaka Raviry, izany ny anaran'le bandy resanta tainsa amin'le hirana hoe tsy tiako tsony ianao iny raha hainao. Tsy fantatro izany fa iza. Nefa Mario. Aiza amin'le hira koa zao misy an'izany fa ianao ty dia be resaka mihitsy. Enao ve tsy mienjary osy le hira hoe fa sovariana fafinaretana mandalo fa manimba ny raha Mario. Kazavariana fafinaretana mandalo fa manimba raha Mario. Azavariana fafinaretana mandalo fa manimba raha Mario. Folakalakile. Botsy, ratsy be ve kiza? Andriamanitra tsy nanao olona ratsy zany Raviry Zany, misaotra betsaka kia. Ka zay anie ny tena mahagaga anao hoe iza zany nanao anao ty Maty mbola ho tohizy atsika eo ihany botsy aveo latsaka fahefany marina ny amin'ny fito maraina anaraka nyreto filazana maro samihafa ary ny dokam-barotra aloha izay eto amin'ny onjapeo ny eo amin'ny fahita lavitra ao misy raky tsara anankiray mahafinaritra be no manonay ho anao ndao ary. Nauming awan
Chaîne telo amby folo eto toerana ialao nosika sy nifitaka amiko ny telenao mety naizanaiza toerana promotion 10 000 ariary foy be ambobao efapolo metatra ambanin'ny telma fanakaiky amin'ny hôtel numéro 1 034 74 279 13 67 hectares ampitany EPP avaratra IMM Info 034 84 111 86 ambomanarina tsena photocopie 034 90 964 20 foy be soarano lalana miakatra pavy ambondry ny valopolo metatra 034 74 279 13 Formation tsy ambaratelo ny fiompina izarana aminao ireo lakile tsy maintsy tsy ampahomby be ny fiompina anatin'ny fotoana voy alarobia 9 Desambra tapakandro maraina fampiterahana sy fanantavezana kisoa 10 kilao anatin'ny 3 volana monja alakamisy 20 Desambra akoho gasy manara-penitra sy poulet de chair milanja 2 kilo sasany anatin'ny 13 andro monja zoma 20 Desambra ho an'ny akoho anatody lava sy foie gras na fanantavezana atodimborina sabotsy 20 Desambra fiompina trondro matianina sy fiompina tantely manara-penitra toerana amin'ny foyer des jeunes écart faravohitra lasara mpiufanana 3 alina ariary isanandro hozarena boky secret mamapona ny mpiufana telefone 03307 634 33 03307 634 33 UPRIM, Université privée de Madagascar. Devenez infirmier ou sage-femme avec UPRIM Paramed. Métier d'avenir stable, valorisant et évolutif. Infrastructure de normes en centre-ville, stages pratiques dans des hôpitaux et cliniques offerts par l'université, enseignants expérimentés, qualifiés, composés de grands médecins spécialisés, des cadres paramédicaux et praticiens internes et externes des hôpitaux. Frais de scolarité à la portée de tous. Inscription UPRIM Andavamap, téléphone 020 22 215 03 034 11 215 08 033 76 252 59. Rentrée décembre 2018. Investissez dans une valeur sûre, choisissez UPRIM. Petites annonces sur Sky One. latsaka 10 minitra marina ny amin'ny fito maraina aloha ao anatin'izay 10 minitra sisananana entina endrasana ny amin'ny fito dia tonga etondray ny vahiny tsy izy akory fa i madame Zou izay mariana ihany fa miaraka mpiara-miasa amin'izay raha vaviny ihany dia i madame Yobi fantatra ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy sy ahafahany manasoa ny mpiarabelona manasoa ny malagasy mitovy aminy eny mety misy vahiny ihany koa tonga any aminy voalohanteny angamba aloha dia falmerava nareo mirahavavy ary dia tonga somatsara eto amin'ny plateau anao Benskay miarabantsika rehetrarehetra izay mahita ny fahitalavitra sy mihaino ny Sky One ihany koa dia manaraka izany izay fahita teo aloha nefa mbola verina ihany miaraba ny animateur ny Sky One rehetrarehetra araka ny voalazanao teo dia hoe fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra marina ny fitsaboana izay ataonay izay mariana fa fitsaboana amin'ny alalan'ny zavaboary zato isan-jato tiako be ilay hoe fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ary izay indrindra no antonatongaavanay eto satria tsy hoe matety mpiavaka akory fa misy foana ny tsy ampy misy foana ny azavaina ireo olona izay tonga ao aminay ohatra dia misy ny tonga hoe tsy mandeha mivarotra anay tsy mandeha ny misy problème ny ara-tokantrano sy ohatran'izany tsy mitsabo ny resaka momba an'izany izay fa marianay dia mpiandohana fa ny zavatra tsaboanay dia nofo rery ihany izay ilay mahafanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ny amin'ny asa fitsaboana naturel zato isan-jato betsaka ny olona nantany aoriana fandalovanareo ohatr'izao miantso hoe aiza ny toerana misy any madame Zou io madame Zou ve le mitsabo satria fa niresahana teto tamin'ny herinandro madame Yobi ny teto niresaka va mandalo madame Zou neto efa voalazana valina teo ihany koa zay aiza ho aiza amin'izay zany hoe tena efa mitovy ihany ve na amin'ny fisiny madame Zou eto Antananarivo na tsy eto madame Zou mitovy foana matoa zany nametraka madame Yobi eto Antananarivo dia azoko antoka izy satria efa niara-ny asa ela be zay raha vavaka izy ary izy ny akaiky indrindra tsy mametraka olona tsy hitokisako za mihitsy ary voalohany indrindra resaka ainany itsika saripady be zany dia efa hatramin'izay mihitsy mo tsy tongatonga foana izy ty fa raha tantara kely hoe taloha agaga hoe raha mahita koa dia tapahako ny tongony dia arahako maso isany mbola kely mbola zaza kely ngamba ataoko hoe 5 taona na enitao tapahako ny tongony dia arahako maso isanandro fivoaran'le fahasalamana kely izy efa atao anatiny dia naisy izy mihitsy niaraka daladala tamin'izany dia tonga amin'ny sehatry ny asa zao dia mbola zay sizy ihany koa nefa naizana zany efa tsipy ihany koa fa efa tsy miaraka daladala tsony
mbola miaraka ihany raindray honao i madame Ioby mitodika kely any aminao ty fanontaniana ty manahoana kosa ny situation anareo manoloana ny hoe fitsaboana ara-médical zany satria ny anareo ataleta fanomezam-pahasoavana no ampiasainy misy tsindro ve na misy fanenjehana avy amin'ireo hoe dokotera tena mpitsabo iny tompoko le tsindrana hoe fanenjehana am'le dokotera tena mpitsabo tsisy fa fotsiny ohatra anankiray zao omeko nisy rangaha anankiray zay zao tonga tao de ozy izy ozy izy ay ve atiako ianao courage be ozy izy vao mahita anao fa ianao le efa hitako tena efa reraka be tary de zao tsika aty samy miara-tsisy mpanaraka tsony de zay zany hitako hoe samy manana ny antra ho azy samy manana ny antra ho azy ary afaka miara-miasa tsara koa nge izy mampiasa ny fanafodiny sady mampiasa ny fanafodiny dokotera tsisy atahorana hifanipaka satria ohatran'ny sakafo naturel hoe mihinana letchi anao zao de afaka mihinana fanafodiny dokotera fa tsisy atahorana hifanipaka mihitsiny efa nidiranao ihany zay hoe misy ny tambavy aloha zay tena heverina fa spécialité anareo tanteraka alohan'ny idirantsika amin'izay angamba edinao de zao hoe ny andrasany maro ito angamba madame Zo karazana aretina sala amin'iny nefa nampahafantarinareo ihany fa alao mafisina le izy karazana aretina sala amin'ny ahoana ny tena hoe karakarainareo sy tsabonareo sa tsy mifidy fa zay aretina monsieur de mety ho sitranareo avokoa araka ny teneniko loha tany am-piandohana de tsika tsy mahay ody faty nefa na de zany arany be debe reo aretina zay tsabonay tena maro izy ireo ary akehitriny de misy zany reo aretina zay tena manahirana ny sain'ny olona mihitsiny hoe inona ny hevitra hodidina sy ohatr' zany nefa ny zay zany de tena tsindrina mihitsy eto fa zay manana fanafody afaka mandevina tsara kyste fibrome prostate ao anatin'izany koa ny calcul rénal voaresaka tsika matetika ny resaka rein satria hoe tambavy manimba rein marina zavatra rehetrarehetra manimba rein fa tsy ny tambavy ihany nefa ny aretin'ny ray ihany koa de mbola afaka tsabonay tsara ihany koa amin'ny tambavy tafiditra ao anatin'izany na insuffisance rénale na de teneniko hoe efa somary grave ara mbola tambavy ihany no hitsabonay azy tsy ireo ihany fa ro tansatsika eto de ariveto ny androtsika fa mbola teneniko kely ihany ny ohatrany hoe be debe ny aretina vokatry ny reny salady ny cysticercose ny resaka biby sy ohatr' zany ny toxoplasmose de eo ihany koa ny ara-tsakafo foana mbola resaka hoe goty zay manahirana maro zay zany raha mitsabo goty de tsy manao calmant zay aloha tena tsy manao calmant mihitsiny ary iny ara le raha anay amin'ny dokotera satria ohatra hoe misy olo zao la mitsabo voangoty tonga any aminay de tenenay foana izy toy izy zay calmant no haninao nandritry ny eo aminatiny 5 andro eo satria raha mihinana fanafodinay ianao de tena mihetsika ara le izy de amin'iny ianao tsy maintsy mihinana calmant fa raha ohatra ndray kosa ianao rehefa sitrana n'iny goty iny tsy hiverina aminao itsony mihitsy mandrakizay ny resaka goty zay koa moa rehefa mitsabo menay foana top secret hoe tia mba hoany foana isaky miakatra ty zavatra ty raha tsy te hiverenan'io aretina io tsony ianay ianao ny aretina tena betsaka ihany koa amin'ireo tsabonay de ny fahaseporana misy ohatra ny vokatry ny areti-po ny gros cœur sy ny na hoe asme de atreo angamba ny ataoko ireo ny tena be indrindra vezivezy ao aminay fa tsy ireo ihany akory fa be debe de ao anatin'izany saika adino reo resaka fery na any amin'ony io na fery anaty any io na de efa ela ohatry ny ahoana ara de afaka tsabona ihany matetika malatsiny manapakanao Madame Zo matetika ny mampiavaka ny fitsabona amin'ny alalana rokandro malagasy ohatr' zao amin'ny fitsabona any amin'ny hôpitaly na any amin'ny dokotera de ny afainganan'ny fitsabona raha tsika ohatra zao raha andray aretina anankiray hoe ny cysticercose zay maharitra hatrany amin'ny 20 volana ndraindray ny traitement raha manatina mpitsabo ho anareo ve aizahoaiza amin'izay hoe aingakaingana kokoa ihany koa nareo ny traitement sa hoe fanantsahana ihany tena aingana mihitsiny arakaraka le fidirana zany hoe voaingana le izy niditra sa vetivety fa raha ohatra ny hoe cysticercose zao ny anay de afaka ray volana de ny anay moa zay foana ny fomba fiasanay hoe ataovy ny analyzy afaka ray volana zay zany tsy mionona mihitsy hoe tsisy ferytsony le olona na hoe tsy nararitsony ny lohan'le olona na hoe tsy mivototsony ny tongotry le olona fa ny anay de hoe foana hoe rehefa mitsabo ianao mila fanamarinana ny zavatra rehetrarehetra
andeha ho fatapataritsika kely indray a satria araky ny fanazavana matetika entinareo a dia amin'ny alalan'ny tambavy ny fitsaboana zay a ataonareo misy anefa ireo karazana akora tsy eto andreny vohitra no ampiasainareo a fa dia tena mandany kilometatra maro manerany Madagasikara ny dedavanareo azy. Zay mihitsy ny antony natongavako mba nanao tsy hoe nanao essai moa zany eto Antananarivo madame zao araka nefa fantatrareo fa mba manana agence vitsivitsy ihany eto Madagasikara dia anisan'izany eto Antananarivo mandalo eto Antananarivo a dia za moa zany mipetraka any Tala efa 10 taona mahery mipetrahako tany vao tonga tao Tala dia nanao antiasako ity zany efa nanomboka teto Antananarivo ihany fa ohatrany tsy dia tiako taona loatra le niasa teto Antananarivo amin'ny lafiny maro dia naleko hoe naka sisitsisiny satria za fa zatra mangingina ny lafiny rehetrarehetra dia arak'izay teneniko izay tsy mamentina hatrany mihitsy na misy mpanao rokandro ohatrara no mihaino an'izao a dia sahako no miteny fa hatrany Atala avokoa ny akora rehetrarehetra izay ampiasanay fa rehefa tsy avy any Atala zany a ka mbola misy eto Antananarivo dia tsy ampiasainay mihitsy fa ohatra ny asiana vidy any an-tsena le olona ohatra resaka tongolo iny efa tenena foana resaka voatabia sy ohatra zany a mbola teneniko ihany koa raha ohatra ka sa le olona ho any aminay a aneko fa any Kapomasoala ny akora alainay any anaty alam-boaty rosy mihitsy. Misy antony manokana ve zay hoe na akora misy eto Antananarivo ary fa avy any Antalana ho entinareo? Tsy misy akora avy eto Antananarivo mihitsy ny ampiasako hoe akora rehetra voatokana ho anatalahy rehetra tsy manana raha tsy antalahy zany raha mbola eto Madagasikara dia tsy misy ary be dia be na ny ireo professeur américaine sy européenne reo raha mahafantatra an'izany fa misy produit tena tsara amin'ny faritra antalahy io. Dia hatramin'izao ve zao aloha mbola madame Zo ihany no raisitsika to vahiny miexploiter an'izay zavatra zay hoanin'ireo le mpitsabo amin'ny rokandro malagasy reo eto amin'ireo le akora avy any Antala reo zany sa hoe misy ihany nareo maromaro ao Antala no manao an'le izy fa tsy melipatrana manerana ny nosy? Za aloha tena sarotiny amin'ny asako a be dia be reo vahiny tonga any Antala dia mba mangataka iara-iasa madame Zo za tena tsy manaiky satria aman-taona maro nandaminako an'izany a dia aman-taona maro ny anarako azy dia hatreto aloha tsy fantatro satria za ihany koa mandalo za tsy mipetraka eto Antananarivo sady efa mamaraparana ihany koa zany hoe fandalovako eto Antananarivo zany hoe mbola tsody any Atala fa ny torona Antananarivo ny fandalovako aloha zany dia manararoatra mihitsy satria be dia be tsika no mitaraina rehefa avy eo hoe madame Zo raha vinandray anao ny andalo eto Antananarivo miala eto Antananarivo sao dia janvier ny Tsirabe sy Ambatolampy mbola mivezivezy kely eo ihany mandra-batena hoe hodiko any Atala matetika fa tena tsindriko tsara ty daty fa na izany ara eo foa madame Ioby na tsy eo ara afaka atonareo na any Andafy na any Atala na aiza afaka atsona foana fa madame Ioby io za tokisana fa raha te eo namiko nefa nareo fotoana foy ihany fotoana foy ihany mandra-patonga Krismasy. Madame Ioby tsara ihany averimberitsika ny zaho izy ao an'ny meritsy atosika misy an'le toerana fitsaboanareo sy ny laharatarobia. Ny numéro ny contact aloha tonga dia omeko dia mbola ame ihany rehefa ny farany satria betsaka ny mitotototo mitady azy io 034 04 872 13 034 04 872 13 any Meritsy Atosika izay manao an'le fitsaboana miala amin'ny terminus ny bus ianao raha ohatra ny hoe mandeha bus dia somary miverina kely ohatra ny hoe hiverina ho aty Antananarivo indray dia hitanao eo ny Jirama ny BOA dia mahita an'io Jirama io ianao dia tsy eo fa mbola mandeha tokony ho 80 metatra dia misy mpanao moto io mpanao moto io miasa foana isan'andro tonga dia eo no mitsotsorika eo amin'ny mpanao moto na eo fotsiny manontany azy misy any madame Zo na manontany sécurité ny Jirama na BOA ihany koa afaka atao daholo zany. Rahasoa nareo amin'ny rahavavy fanetanao atsika menakavy hatramin'ny 5 volana Desambra ihany zany madame Zo indrindra ho atsika eto Antananarivo no fotoana ahafahany mandray atsika menakavy satria maro ny zavatra sany manerana ny Madagasikara ka dia irariana soa indrindra na any Andafy Araozy izy ony madame Zo ny rahavaviny eo ihany izay mitovy ihany ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra hitsaboana ny manodidina azy. Mame fotoana indray manaraka ary manolotra ora ho anao amin'ny fitora.
Charmel Beauté, Label Pictures, Espace Mira vous présente Miss Princesse, Petite Princesse et Petit Prince 2018. Il est 7h. Publicité. La saveur ultime des fruits. ISIM, Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. Institut supérieur privé agréé, reconnu et habilité par l'État. Il vous propose les filières informatique et gestion. Du nouveau, ISIM propose aussi la filière multimédia. Avec ou sans bac, la formation modulaire à courte durée en multimédia est déjà ouverte. ISIM met à votre disposition des laboratoires bien équipés, des formateurs expérimentés et professionnels. ISIM, la réussite à la portée de tous. Choc fo maraina miaraka amin'ny chocolat, vovotry no misy chocolat, tonga dia vonona. Chocolat, ny tsiro tena izy. Spaghetti tena matsiro, spaghetti français. Mora vidy tsara qualité, spaghetti français. Tsy mirekidraikitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampirehantsika tsabe, spaghetti français. Spaghetti français, safidiko, safidintsika. Izy ary a fantatro a fantatro ny aviko fantatro ny afarako fandaharana positif ahitanao fampianarana fampisehoana artista tsotarby hoarainao eto amin'ny Sky One isaky ny alahady amin'ny 4 ora iarahanao amin'ny Yard Univers. Sky Hit Retro. Stotanil, tsy le filazy. Anlorananao hira vahiny, malagasy na vahiny. Isaky ny alahady amin'ny 12 sasany iarahanao amin'ny Naval. Backstage, sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Sky One. Isaka sabotsy amin'ny 7 maraina, famerenana ny alahady amin'ny 2 tolakandro. Iarahanao amin'ny Rojo sy Naval. Les clients sont en train d'attendre. Attends, t'as pas de main ou quoi? Apporte-les toi-même, feignant. Tu m'as dit quoi, jeune fille? Elisa, ne parle pas comme ça à ton père. Cet idiot n'est pas mon père. Elisa. Qu'est-ce que cette jeune fille a grandi vite? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te dois pas d'explication, Gilda. Le patron ici, c'est moi. Viens ici, tu vas me respecter, je suis ta mère. Mon père viendra me chercher. Il ne viendra pas. Personne ne te sortira d'ici. C'est pas une vie, ça. Continue, Silas. Suspense. Tu veux mourir ou quoi? Donne-moi ça. On y va. Amour. Non. Total Dreamer, votre telenovela sur Sky One Télévision tous les soirs, du lundi au vendredi. Rediffusion du lundi au vendredi à 12h10 et tous les dimanches. Apprécie. Musique, clip cover,
ary talenta isan'andro anatopany Sky famitinana sabotsy amin'ny enora riva famerenana alaka misy amin'ny 4 ora sasany ariva Yeah, quick playing with my heart. Fa io anao malanto, Jamila malanto. Jamila malanto. Sa mo zany le hira. Izaranareo zany ka iza mirana zany. Iza moa le ny banty. Hoe Jamila malanto. Jamila malande. Ay mila malande. Miraba malanto. Miraba nareo eto amin'ny plateau dia miraba ihany koa ny mpijery sy ny mpiaino ny Sky One. Shop Avenir miaraka amin'ny kilalao sy ny électroménager karazanazany ianao eto to dia tantaranao momba an'ireo sa hoe ahoana? Tiana ampatsahivina kely angamba aloha rojo fa ny misy ny shop Avenir dia eny Anosy eo anelanelany rond-point Antsena sy ny pharmacie Volahanta eo ampitany assurance Mamary ao ambaniny auto-école bienvenue akoatra ny eny Anosy be kosa raha toa ianao ka aty amin'ny ville dia misy ihany koa ny shop Avenir eo Isoraka raha toa ianao avy aty amin'ny BFV Antaninarenina dia eo ianao no mijoro mitodika makany lalana tomobile midina makany Isoraka dia eo ianao no mijoro dia mahita ny tilikambo ny ekara katolika Isoraka ianao dia eo ampitany iny no misy ny shop Avenir Isoraka eo akaiky ny pharmacie Isoraka. Misaotra anao ny amin'izay malanto anisan'ny asongadintsika tsara ho amin'ny anio ny appareil électroménager. Maro dia maro ny entana misy eo aminareo hatramin'ny kilalaon-jaza sy ny sisa fa ho amin'ny anio aloha zany asongadina misy kokoa ny appareil électroménager inona avy izy ireo inona avy misy eo aminareo? Ie raha toka hatramin'izay nafantarana anazy misy an'izay appareil électroménager zay dia mbola misy ihany hatramin'izao raha ho an'ny eny Anosy be manokana zao dia misy an'ireo appareil électroménager somaro majinijinika toy ny cocotte minute ny rice cooker ny batteuse ny mixeur isan-karazany raha toy indray kosa ianao hoeny amin'ny Isoraka dia eny no ahitanao électroménager karazany maro dia maro reto zao satunany fotsiny reto nentina antsika androany reto misy zao ity akaiky menamenty zao multicuiseur mavita sakafo maro be izy io akoatra ny multicuiseur dia misy ihany koa eto ny friteuse izay afaka anaovanao frite misy ihany koa ny cocotte minute izay misy karazany maro misy ny natokana ho an'ny charbon sy ny kitay misy ihany koa natokana ho an'ny fatana électrique ary misy ny natokana ho an'ny fatana induction tsy adino ihany koa ny rice cooker misy rice cooker zao io alohan'ny rojo io misy amin'ny habeany maro samihafa moa izy io amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra akoatran'izay dia misy ny robot fanaovana jus misy ny tsotsotra amin'izy io ary misy ny multifonction misy ihany koa ny fer à repasser izay hitanao eo aloha eo ihany koa akoatran'izay moa dia iny zao karazana fer à repasser iny amin'ny rojo iny akoatran'izay dia ny mampiavaka ny eo Isoraka ihany koa dia manana izahay ny réfrigérateur ny congélateur ny cuisinière à gaz ny four ny micro-ondes izany hoe misy marque maro be izy ireo misy ny Trust ny Vista ny ina koa moa SPJ dia tsy adino ihany koa ny Midea akoatran'izay ihany koa ny mampiavaka ny ao Isoraka dia misy ihany koa ny télévision écran plat misy amin'ny marque maro ihany koa izy ireo SPJ Sonytech TCL Sharp Vista ary Trust mariana trano moa fa misy garantie ny entana izay jifainao amin'ny shop Avenir izany hoe mahazo entana amin'ilay kalitao avo lenta ianao sady raitra dia raitra ikafarany no menanao amin'ny vidiny mirary dia mirary mbola omenanao ihany koa ny garantie sy ny service après vente hiteny kely prix angambany ary navalina hoe ao aminay zao raha mividiny 32 pouces ianao dia 600 000 ariary fotsiny dia efa azonao an'izany télé
écran plat 32 pouces izany. Rojo rehefa kaiky sala am'izao mantsy ny krismasy indrindraindrindra ihany koa ny famaranana antaona dehibe ireo tokantrano malagasy misafidy ny mbahana avao ny fitaovana ampiasainy eo atokantrano indrindraindrindra ny appareil électroménager fotoana tokony fanovana azy zany miara vavao amin'ny taona ny fitaovana izay ampiasainao ka dia manetana atsika menakavy ankoatrany hoe kalitao izay tena anana ny vokatra omeny zareo amin'ny shop avenir zany ny vidiny ihany koa mirary dia mirary raha na avao ny fitaovanao ary ianao aza misalasala mihitsy manatonao amin'ny shop avenir. Mbola misy anampianao ve an'ireto appareil électroménager ahitana azy daholo zany na any Anosy na ao Isoraka raha toka le kelikely dia hitanao any Anosy fa raha toa kosa ianao hividy micro-ondes réfrigérateur four congélateur cuisinière gaz dia ao Isoraka ianao raha hividy an'izay dia ny télé ihany koa ao Isoraka no ahitanao anazy. Misy zavatra afaka atao amin'ny trano moa aminareo ohatra montre mural ankoatran'izay dia manana décoration zay misy ny montre mural misy ihany koa ny ideana cadeau maro be ao amin'ny shop avenir raha toa ianao ka sahirakirana mitady cadeau atao famezana amin'izao noely zao na atao cadeau d'anniversaire na cadeau mariage ihany koa satria maro ny olona mikarakara mariage rehefa amin'ny fotoana ohatra zao dia manana karazany maro izay afaka atao cadeau mariage. Ankoatran'izay moa électroménager hitantsika eto dia misy kilalao ihany koa sombitsombony ihany no nentin'ny shop avenir ao anao amin'ity androany ity misy ho an'ny vavikely dia misy ho an'ny lakely zany hoe tsy diso anjary ianao manomboka zaza vo teraka dia efa manana kilalao amin'ny shop avenir ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ankoatran'izay kilalao zay angamba tany saiko hoe inona avy no mety hitanao misy ny téléguidé eo ihany koa ny bicyclette maro samihafa ny tricyclette ihany koa zay manana ny dinette ihany koa zay manana ny saribakoly ny voiture sy ny moto tsy adino ihany koa ny baolina foot sy ny basket manana an'izany ihany koa zay ary ny drone maro samihafa. Dia ankoatran'izay ihany koa dia misy ny resaka sonorisation ao amin'ny shop avenir manana lecteur zay manana baffle ihany koa zay misy ny subwoofer oui mbola misy mividy ny lecteur CD zany moa tsy dia misy mampiasa ankoatran'izay dia misy ny vilia sy ny sotro ny verre ihany koa zay manana karazany maro ary ny vaovao be hoentina amintsika piano sy mpijery ny Sky One ao amin'ity asabotsy ity dia misy entana vaovao be no entin'ny shop avenir ao anao dia tsy ino zany fa ny karazana telefona smartphone amin'ilay raitra dia raitra mitondra ny marka Samsung sy ny Huawei marka efa fanta-dazatsika efa mitana ny laharana voalohany maneran-tany izany marka izany misy karazany maro izy ireo hitanao amin'ny shop avenir mbola misy hatrany ny garantie roa taona sy ny service après vente illimité. Rojo anaraka dokam-barotra vetivetsika ho faranana ny resaka miaraka amin'ny malampo Wow, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. Look isan-karazany no hitanao ao antoy, antiroy, vernis, pentol, allo, aluile reo fitaovana ento mandoko rehetra tsara tsy manahirana mora maina mangirana ny atao alkoloro vidiny natao an'ny rehetra misy azy eranosy efa 20 taona nantsifako azy vita malagasy tsy mila tapoana ntsony ny atao alkoloro fa tonga dia doraintsy eto alkoloro manamorona ny fiainanao. Publicité. Andaoary ho tohizana kely sady ho faranana ihany atsi-andalan'izay satria maro be ny vahiny mbola miandry ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny eto amin'ny Sky One. Malanto anisan'ny zavatra anankiray tena anetanantsika ny olona anantona shop avenir io arakarak'ilay mpanjify io ny toerana misy azy ho anareo izay manakaikikaiky mifaritra Anosy be aza misalasala mandeha endry raha ho Anosy be kosa ary le olona no mikomandy entana
le goavagoavana le appareil électroménager ahoana ny fomba fiasanareo a amalinareo sy anomezanareo fahafapoan'le mpanjifa raha toy izy ka ao anosy be zany hoe tonga ny isoraka izy mividy an'ilay grande électroménager na ohatra hoe vidy congélateur izy na réfrigérateur dia misy ny livraison gratuit zay atolotry ny shop avenir ao anazy zany hoe aterina mamepona makany hatrany le entany misy garantie ve misy garantie hatrany mbola misy service après vente inona am'izay no mitranga amin'ny 30 akoatran'izay angambany efa fantatsika efa ao amin'ny shop avenir dia manome anareo zay entana amin'le avolenta amin'le raitra dia raitra sady ika farany nefa ny vidiny mora dia mora noho ny mora raha mitany eo analakely sy ny ao tsara lalàna mbola afaka mampitaprix tsara mihitsy ianao satria ny ao amin'ny shop avenir dia prix cassé hotsika tena milatsaka ambany dia ambany ny vidiny entana ao amin'ny shop avenir mividy entana ianao mahatratra 2 alariary dia mahazo an'ity tombola ty ianao shop avenir izy io raha isy ariary izy zany dia mahazo anaky 10 dia mahazo anaky 10 izy ity dia hosariana amin'ny 70 ny volana desambra ho avy zao ny loka voalohany moa dia misy ny scooter ny loka faharoa kosa dia misy ny machine à coudre ary ny fahatelo dia misy ny bicyclette ary mahazo godizy kosa ny faefatra ka hatramin'ny fahazato fenonao izy ty rehefa tonga le 30 desambra dia nao tompony mihitsy no mandazaka n'ilay tombola ao anaturna mba hampangarahara azy tanteraka mba hampangarahara azy tsara tanteraka dia hitanao mihitsy hoe ianao tompony no nandrotsaka n'ilay tombola anao ao anaturna sotra malanto ampy tsy misy amenona azy sony angambizay afa tsy nilarana antso atarby fa mialohan'izay aloha dia izao hoe ny azy zany raha vao mpandraraha malagasy mihitsy no mivahiny eto amin'ny Sky One dia tena manosika mafy zay ary manentana antsika menakavy indrindra ianareo zatra metsena ao Analakely sy ny sisa zay rehefa misy mpandraraha malagasy mahafinaritra be manana entana maro be eo isoraka ao amin'ny shop avenir somary mandeha miakatra kely fotsiny ianao raha te hijery entanao Analakely dia mekarange ao hoe ao isoraka ao fa mahafinaritra tompoky ny entanao andao ary ny antso atarby maranantsika azy ny laharany telefona zay afahanao mifandray amin'ny shop avenir dia ny 033 45 115 81 033 45 115 81 tiako mariana kely angamany izahay shop avenir dia mivoa ny alasinainy hatramin'ny asabotsy amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 10 ariva tsy miato akoatran'izay ihany koa dia fanamariana farany dia farany nefa manandanja ny shop avenir dia distributeur agréé ny marque Samsung, Huawei, TCL, Vista, Trust, Sonytech, SPJ ary ny Sharp misaotra rindra ampandizina kely ianao ry malanto amaranina ny ferahana eo ary mandifa tsy mineme tsy vitany hoe maro ny entana hitanao amin'ny shop avenir fa dia misy andriambavilanitra maromaro ihany koa ao mampandihy anareo rehefa tonga any nareo mividy entana ao tsara rojo ndao ary makasitraka tompoko apiditra antso kely indray tsika aloha raha izanany mandra-pivoaka miditra reto vahiny reto satria izay tafiditra dia alefa mivoaka indray dia ny hiditra ho ampidirina indray andao ary ny antso manaraka allo miarahaba namana salama tompoko mafamarabina loatra ny maraina masoandro mafinaritra vao maraina ty toraka izany ihany koa dia mirary soanao rahalahy tapaka moa le antso zany so fa nisy ny fifampiarabana sy ny firaritso maro samihafa andao ndray ary ny antso manaraka allo angatakirana valina efa teo ihany ay zay efa aviavy be hoe nga niara-natory ndray tsika roa ndao ary hitaratoryndray be dia mihetsiketsika reny atao zay mampihetsiketsika satrato mirary soa e dadanay dia zandrinay miaino anga dadanareo zao miaino mihitsy zareo lehibe ny zaza ary dada dada o lehibe ny zaza efa mahay mangatakiry hihi antso manaraka ndray ary aloha allo allo miaraba tompoko miarabanareo moana ihany manao moana
ao salama tsara zay ohatra ny enikeninay amin'ny onjam-peo matetika fa dia hoe tsy dia salama zay ianao a ie raha mijoro tsara tato ato omaly fa tena sitrany sieny amen tetan'andriamanitra amen amen afaka hoany alahady a tsara zany ie irako soa aloha dia sady angatakira ien miarabany madame ony a natratra ny tsingerytaona naterany androany dia efa nadeva message any a fa le meilleur vœu dia mingarosoa anao a dia anolotra irao anao zaiza anniversaire tsy haiko le hoe arabanjakatiana sy Christian Kana atolotra anazy a Ariane azafady Ariane azafady fa disidisy kely a ie dia kopatananao anazy a dia hoan'izay mahafantatra rehetra dia fanany angambany courage daholo amin'izay tratrany embouteillage fa zay zany dia tongotra angambany ivoaka ny trano androany fa tena mitsoka daholo dia lalana le enjana enjana mihitsy tena enjana be mihitsy fa tonga dia efa mibakina ny vatana sy ny sanina hoe hiatrika dia tongotra dia manao satroka dia misotro rano dia sivana ihany e tsy maintsy mivoaka tsinona fa misy zavatra ho jerena ok bon journée anareo rehetra mahafinaritra be fandarana ratsy hoe misaotra indrindra andao ndray ary ny antso manaraka e allo miarava tompoko andao ary asatra ny tany kely na valy inona ka midika le zavatra ao andamosina ho le ohatra miboritra kely fa isaky misy video idirako dia misy ohatran'ireny daholo ity ty fotsifotsy ty polystrène zao io reny zany dia ampiasaina amin'ny resaka akoustika anatrano eny tompoko misy zao mampiasa korana tody ohatra ino tony le fametrahana tody tony inona moa ny anarandray ny rotsy alvéole aha raha vao milalao resaka feo mihitsy zany ianao a mampiasa trano anankiray ka ilalao feo a dia saiko mampiasa fa tanana ilaina raha hoe lalao fe eny tompoko afa mihitsy neny rotsy irany gabi dia irano atolotra anao iny irany izy irany gabi inona ny lohateny irano atolotra anao irano atolotra anao eny tompoko fa intsika manaraka indray rotsy efa io lori miaraka amin'ny entana maromaro vitsivitsy a loatra hoe maromaro e misy ny akanjo a misy ny poupée misy ny kilalao misy ny baolina misy ny veilleuse misy tantaraka daholo a dia nomy ianao ay manahoana kay faly miarahaba anareo mirahalahy dia faly miarahaba ny mpijery rehetra sy mpiaino any tokantrano ihany koa ary manakay zao a madama amin'ny video boutique nareo foana ny alefany aty ie mbola nanambady efa manambady izy fa misy fikarakarana kely ataona izay dia izay no mahatonga azy tsy afaka eto mihitsy a dia izaho aloha no nisolo tena anazy aloha hatreto satria nareo mpiara-miasa ie mpiara-miasa inona indray ary retolotra nentinareo reto hoe misy karazany zavatra maro indray ie miezaka hatrany moa zahay amin'ny video boutique mitadiny tsara nefa mahafapony rehetra eo ihany koa ny vidin'izay mirary dia mirary a mampiavaka ny video boutique ka misy tolotra maro karazana maro samihafa ireto ho atolotra io reto a dia tiako raha mba hihaino tsara ianareo any tokantrano ho an'ny tsy mahita dia mihaino tsara ny sofina ho an'ny mijery a dia mijery tsara ihany konko ie atombokontsika amin'ny kiraro angamba no hanomboantsika anazy reto a misy karazana air force indray a karazany anankiefatra ny lokon'izy ireo a izay amin'ny vidiny 20 000 ariary a no nanaovana anazy zany promotion izy mandritra ny farany volana ty décembre ty fa miankina amin'ny falaniny stock ihany kosa nefa fa manasanareo tonga melohan'izay ie 20 000 ariary ny vidin'le air force misy pointure 36 hatramin'ny 40 pointure misy amin'ilay izy dia eo ihany koa ny tennisy 30 000 ariary izay mividy ray ianao a dia reto vidy ray ianao a dia mahazo faharampiny ray maimaimpona ihany a fa efa tonga moa ny arrivage maro a vaovao a ho anareo izay efa nanjifa teo aloha amin'ilay kiraro mividy ray dia mahazo ray dia mbola tonga ihany izy ireo a misy karazany maro samihafa ao ihany koa ny Air Max 270
raha 80 000 ariary ny tondrako anazy farany teto a dia hidina ho 60 000 ariary ho andreo zay ray rehetra mbola tsy nahazo ihany kokoa fa mbola misy Air Max 270 eo. Ie, zay mihitsy rojo a. Dia eo ihany koa ny kilalao maro samihafa. Ity tomobile kité ity zao a dia 20 000 ariary ny vidiny. Ie, dia ity ihany koa misy an'ilay tomobile Toy Story a. Apetraka ao izy ity mila manantona micro angamba ianao fa tsy ny zavatra teneninao. Ie, zao ataonao ohatr'izao izy a dia dominao kely a, ny vidiny dia 10 000 ariary dia miova ny direction-any. Eo ihany koa ity batterie caisse claire. Ile olona caisse claire 10 000 ariary koa ny vidin'izy io a, dia misy anankiray lehibe ihany koa 20 000 ariary ny vidiny. Ry ny caisse claire ngezangeza ry ambany. Ie, dia io akaikinao io ihany koa irojo a, io ambany io 10 000 ariary promotion be izy iny androany a, sady fianarana no kilalao an'ny ankizy ihany konko. Ie, 10 000 ariary ny vidiny. Misy fête raha ao anatiny izay ihany no hitako tavela ity fête. Ie, dia ao ihany koa ity skely ity a, sady ahafahanareo manao réveil izy ity a, no afaka ataonareo jiro izany. Ie, ho an'ankizy misy ambavy a dia misy andakely a, vidiny dia 20 000 ariary. Dia reto ambany reto a, misy karazana paliby anankitelo a, misy any Luna dia Moana dia Violetta. Misy a Moana ao? Ie, 10 000 ariary daholo ny vidin'izy ireo a. Dia eo ihany koa io skateboard io a, 25 000 ariary ny vidiny a, dia misy 15 000 ariary ilay kelikely ho fadiniko nitondra ny échantillon teto. Dia ny baolina iny an-tananao iny koa rojo a, 15 000 ariary manomboka amin'ny 15 000 ariary ny vidin'izy iny a. Dia misy baolina foot ihany koa manomboka amin'ny 10 000 ariary ilay kelikely mety ho an'ny ankizy a, hatramin'ny 30 000 ariary. Atreo ary aloha, atreo aloha anaraka dokam-barotra kely sika dia miverina amin'ny tapany faharoa. Publicité. Tena te hisotro labiera manga atsika tsara lay izy zany. Lety tsy manana tavoangoany consignation kory zany. Zany consignation zany lesy efa tamin'ny andro nitaolo zany a. Tsy mila vaky Une dose de soleil et attendre le temps qu'il faut pour cueillir le goût. Chez Le Sieur, nous allons récolter votre confiance en allant chercher le meilleur des tomates, là où elles se trouvent, chez eux. Avant de les confier à des mains expertes, chez nous, et vous donner le meilleur du ketchup, chez vous. Et les huiles Le Sieur sont aussi les meilleures. Mampitsiki vao maraina Choc vao maraina miaraka amin'ny chocolat vovotry no misy chocolat tonga dia vonona chocolat ny tsiro tena izy. Huile tsara vintana miaraka amin'ny Shoprite mahatratra arivo ny tsara vintana azo ny tsena ny krismasy maimaimpoana tsotra fotsiny hividiana entana telo amin'ireo marika azo ilalovana fa mety ianao ny tsara vintana hatramin'ny 4 Desambra tolotra manaraka fepetra. Shoprite ny mora indrindra hatrany. Une grande première à Madagascar. Un vrai parc d'attractions avec des nouvelles sensations. Pour les petits et surtout pour les grands. Des manèges, des jeux pour toute la famille. Préparez-vous à vivre une aventure exceptionnelle. Venez découvrir des nouvelles sensations. Milalao ouvre ses portes. Milalao à Courdigantan arrive. Visitez notre page Facebook Accor Milalao. Izy ary a fantatro fantatro ny aviko fantatro ny hafarako fandaharana positif ahitanao fampianarana fampisehoana artista tsotaroby hoarainao eto amin'ny Sky One isaky ny alahady amin'ny 4 ora iarahanao amin'ny Yard Univers. Sky Hit Retro. Stotanil, tsy le filazy. Anolorananao hira vahiny, malagasy na vahiny. Isaky ny alahady amin'ny 12 sasany iarahanao amin'ny Naval.
backstage sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Sky One isaka sabotsy amin'ny 7 maraina famerenana ny alahady amin'ny roa tolakandro iarahanao amin'ny rojo sy naval mozika clip cover art talenta isan'andro anatopy an'ny Sky famitinana sabotsy amin'ny 9:00 famerenana alaka misy amin'ny 4 sasany ariva discover izy ary a fantatro ny aviko fantatro ny afarako fandaharana positif ahitanao fampianarana fampisehoana artista tsotarby hoarainao eto amin'ny Sky One isaky ny alahady amin'ny 4 iarahanao amin'ny Yar Univers Sky Hit Retro tsy totanila tsy le filazy anolorananao hira vahiny malagasy na vahiny isaky ny alahady amin'ny 12 sasany iarahanao amin'ny naval backstage sehatra ho an'ny mpanakanto eto amin'ny Sky One isaka sabotsy amin'ny 7 maraina famerenana ny alahady amin'ny roa tolakandro iarahanao amin'ny rojo sy naval mitoy ihany fiarahana ary iotra indray ny amin'ny valo aloha fa dia tena feno rakotra artista ny fandraisam-bahiny ho amin'ny anio raha ny fandarina open Sky manokany andao ary hidirantsika ny tapany faharoa sady mamaraparana ny resaka ihany koa sika inona ny azo mbola mafiotsina aloha amin'reto tolotra hoentinareo amin'ny vidéo boutique reto ie manentana antsika rehetra moa zany anantona any amin'ny boutique misy anay zay Victoria Plaza Antanimena dia miakatra riana voalohany ianareo dia box C103 DT 103 misy anay zany dia fanao fasafasy any iny aminao iny ngamba sisa rojo no tiako resahana fa tonga any an-tsena ianareo dia misy kilalao maro samihafa azo isafidiananareo tsara any dia anareo mahita azy hoe iza no mety aminareo ie sady mety kilalao izy iny rojo no mety hoe ampiasaina ho anareo olodehibe nizaniza mety hoe mila anazy tsy mila fil iantsony izy fa dia mety tsara mihitsy e na mampitorotena ie ny vidin'izy iny dia 20 000 ariary zao akaikaiky fahamtaona zao ay 60 000 ariary mialatsy indrindra rojo ie 60 000 ariary ny vidiny micro iny ho anareo izay mila azy akaiky farantaona anaovanareo karaoke dia mety tsara mihitsy dia ny laharataribia mankasitraka ny teknisiana ao ambadimbadika ao ny 034 12 123 45 ieny ary soda apesaka anao loria ty ohatra mbola nisy journal intime ie ny vidin'izy iny dia 10 000 ariary misy andakely dia misy ambavikely izy iny ilay tonan'olona tsy dia anina loatra ny marara tsy dia mananamana loatra dia iny resahany dia mankasitraka ny Sky One ny ampiatrano any vidéo boutique soda loria malafosa be mankasitraka mirary soa antsika rehetra andray antso ndray